Good afternoon, everyone, and welcome to the Sugathadasa Indoor Stadium. As you're joining with the live action from the Central Asia Under-20 Men's Volleyball Championship 2024. The third place encounter is all set to begin between Turkmenistan and Kyrgyzstan. And just a short while ago, Sri Lanka managed to clinch the 5th place, beating Maldives 3-0. It was a comfortable win, we can say, in that 5th place encounter for Sri Lanka. And to take you through the first few sets of this encounter, joining with me in the comment box is Chalna Hansa. Good afternoon, Chalna. Good afternoon, Lakshita. Kyrgyzstan taking on Turkmenistan. Kyrgyzstan players at the moment involved in their practices just before the game. The initial warm-ups before we start the third place encounter. The tournament, this is the final day. We have the gold medal match coming up after this, and that will be between Uzbekistan and Nepal. Nepal, of course, a lot of people didn't expect Nepal to go this far in the tournament, especially to be in the gold medal match, and they have managed to do the unthinkable here. So let's see in the evening whether they can go all the way and win the championship. This is the points table. Uzbekistan winning all their games, and they have managed to score 465 points to 355 which they conceded. And Nepal, they are in the second place, as I mentioned. It was a close tussle between Nepal and Turkmenistan to get that second place, but that ratio, the all important ratio, that's where Nepal got the upper hand in this tournament. They have a ratio of 2.0, while Turkmenistan, they only have a ratio of 1.57. If you look at the points, Nepal, they have managed to win 416 points, while they have conceded 369, while Turkmenistan, they have scored 405 points and they have conceded 378 points. And Kyrgyzstan, they are in the 4th place. They managed to get 7 points out of the tournament. 3 wins. As you can see, it was very, very close. Nepal, Turkmenistan, Kyrgyzstan, all the teams are finishing up with 3 wins each in this tournament, and it was a close call, but Nepal, they managed to get the upper hand and qualify for that gold medal match, while Turkmenistan and Kyrgyzstan will battle it out in this bronze medal encounter in the Central Asia Men's Under-20 Volleyball Championship 2024 here in Sri Lanka. So the two teams, Turkmenistan to your left and Kyrgyzstan to your right. Now, quite unfortunate that we don't have much of a crowd here to witness the final day, so hopefully we will see some people turning up to Sugathadasa Indoor Stadium to witness the last 2 games of this tournament. We think this is the 6th day of the tournament. We had the first round games for the last 5 days, and it was a great tournament, the Central Asia Under-20 Men's Volleyball Championship. And so let's see what these two teams can dish out in this third place clash before we head on to the gold medal match later in the day. So Shalna, let's talk a bit about what happened when these two teams met earlier in the tournament. I think Turkmenistan managed to win that encounter, is it? Turkmenistan won that day 3-0 against Kyrgyzstan. This is the previous match. Sri Lanka won easily 3-0 against Maldives. 25-12, 25-20 and 25-20. Those were the scores in the 3 sets where Sri Lanka managed to win that encounter quite easily. So in the group stages where Sri Lanka only managed to beat Maldives, that was the only win that Sri Lanka managed to get. Sri Lanka did win some sets against the other teams, but were unable to get those 3 points. So those 3 wins that they were hoping to get in the encounters, they were unable to get that. So hopefully Turkmenistan and Kyrgyzstan, they can dish out a good performance here, because I think the earlier game it was 3-0, right? Yeah. So this time let's see whether Kyrgyzstan can give a good fight to Turkmenistan in this bronze medal match, because we can it's feel great if we can see some good competitive action of volleyball here between the two sides. These are the officials. First referee is Abdul Majid from Maldives, and the second referee is Lahirul Iranarachi from Sri Lanka,
Those are the two captains. The Kyrgyzstan captain is Amantur and the Turkmenistan captain is Raim. These two sides, as I mentioned earlier, they'll be disappointed that they missed out on that final, the gold medal match, because they were ever so close to pull off that final spot and compete against Uzbekistan later in the day. But unfortunately, it was Nepal. For these two sides, unfortunately, it was Nepal who got the better of these two teams and managed to qualify for the finals. So right now it's all about ending this tournament on a high, ending the tournament with a medal, Chalna, making sure that they end the tournament with the bronze medal. This is the main player of the Kyrgyzstan side, Akhmat, the main attacker, is wearing number 4. If you look at the members of the Kyrgyzstan side, I think course going to be Tolkunbek is their tallest player. I think his height is actually 200 centimeters. That's a huge height for a volleyball player as well. In this region, I think that's a very good height, 200 centimeters. And if we talk about Turkmenistan side, they actually don't have someone as tall as Tolkunbek, because their tallest player is actually 193 centimeters. They have two, and in the 193 centimeter height, and the first one is Alakav Shorat, and the other one is Berdiev Beramgeldi. Those two are the tallest players from the Turkmenistan side in this bronze medal encounter. We will head to a commercial break and we'll be back with the live action, the first serve of this third place or the bronze medal encounter of the Central Asia Under-20 Men's Volleyball Championship 2024. Turkmenistan and Kyrgyzstan all set to battle it out. හැක්ස් කියන්නේ අපිට නැතුවම බැරි දෙයක්. ඔයාලා දැන් ඒ ගැන දන්නවනේ. හැබැයි මේ සතියේ කියලා දෙන්නේ ෆුට් හැක්ස්. ගෙදරදී කැම්ප් යද්දී යාළුවෝ එකතු වුණාම ඒ විතරක් නෙමෙයි අමිතාත්ටි එකත් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ගොඩාරියක් රසවත් හැක්ස් තමයි මේ. ඔන්න මේවා ගැන හරියටම දැනගන්න නම් මේ සතියේ අනිවාර්යයෙන්ම කැම්ප් චැම්ප් බලන්න. බදාදා උදේ 8:30ට, දවල් 2ට, රාත්‍රී 8ට, ඉරිදා දවල් 2:30ට. A+ Kids TV නාලිකා අංක 48 ඔස්සේ. Hey buddy, it's been a while. කාටුන් බලන්න ආස පොඩ්ඩු සේරම ඉන්න අපූරු තැන. හොඳම කාටුන් ඔක්කොම තියෙන එකම තැන. කාටුන් නෙට්වර්ක්. එකමුතුකම, පරාත්තකම එකම, පරිසරයට ආදරය කිරීම වගේ හුඟක් හොඳ දේවල් සේරම පොඩ්ඩන්ට කියලා දෙන පුංචි හිත් හඳුනන පොඩ්ඩු කැමැතිම කාටුන් තියෙන තැන. කාටුන් නෙට්වර්ක්. channel අංක 47.
There's a big world out there for your child to explore, with so much to see, so many things to do, and so much to enjoy learning about. They can do it all with the UK's #1 children's channel, CBeebies. Amazing! It's a safe place for your child to learn through play, with delightful shows that will entertain and educate. That works for me. Get them ready for a big world with CBeebies. Go bananas for the juiciest talent show on CBeebies. Ready or not, here I go! Celebrate your favourite superfood as they show off their fresh skills. Ta-da! And fruitastic facts before your berry eyes. We bloom and grow super fast. So squeeze the day, because every fruit and veg is a superstar. It's time to let our seeds shine. Roots and Fruits. New episodes Monday to Friday on CBeebies. Chicken salad, cheesy lasagna, creamy chicken spaghetti. මේ රස වගේම තවත් රස ගොඩක් එක්ක අපි එනවා. අමතක නොකර ෂෙෆ් ජූනියර් බලන්න. චෙෆ් ජූනියර් අඟහරුවාදා උදෑසන 11ට සහ සවස 3ට. නැවත විකාශය ඊදා උදෑසන 11ට. A+ Kids TV නාලිකා අංක 48 ඔස්සේ. හැම රැයකම අප නොනිදා තැබූ අපේ කාලේත් මින් පෙර යුගයේත් හොඳම ටෙලිනාට්‍ය රසාලිප්ත කතා තුළ අපමණ සිනහ වූ මදකට හැඬුම් සිර වූ අපේම නොවූ අපේම කතාන්තයන් ශ්‍රී ලාංකික ටෙලිනාට්‍ය කලාව සැරසූ සුරම්‍ය රැඟුම් ආනන්දය නොනවත්වා නරපන්න සිටිහිටස් ශ්‍රී ලාංකික ටෙලිනාට්‍ය නාලිකාව ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් චැනල් අංක 19. See you soon මලයාලම් චිත්‍රපටය. Morning. Surprise ആണല്ലോ. ഓൺലൈൻ കണ്ടുകൊണ്ട് വിളിച്ച ഓഫീസിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓൺലൈൻ. പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുമെന്ന് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആ കൊച്ചിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്താ. നിന്റെ മമ്മിക്ക് നട വട്ടാണ്. നീ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്താണ്. ആ കൊച്ച എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കാണോ അല്ല എന്തോ നിനക്ക് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടാ പോലീസ്. ඔක්තෝබර් 13 වනදා රාත්‍රී 9:30ට. එනන්තරේ තරහ යන කෙනෙක්ද? අපි කියනවා මේ කොයි වෙලේ තර බලිගෙක පාගගත්ත කෙනෙක් කියලා. තරහ කියන හැඟීම සාමාන්‍ය හැඟීමක්. හැබැයි ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ මේ එක එක අය තරහට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය. ඒ තරහ කියන හැඟීමෙන් කියවෙනවා පණිවිඩයක් ලොකු. ඒ කියන්නේ අපි හරි, අපිට හරි. එහෙම නැත්නම් අපේ අවට ඉන්න කාට හරි අසාධාරණයක් සිදු වෙන අවස්ථාවක්. වෙලා තියෙන්නේ මේ තරහ අපේ පාලනයෙන් මිදිලා සමහර වෙලාවට මේ විනාශකාරී විදිහට එළියට එනවා. හිතලඟ ඩොක් 990 බ්‍රහස්පතින්දා උදැසන 8ට සහ සවස 4:30ට. නැවත විකාශය ඉරිදා උදැසන 8:30ට. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් එක රීලෝඩ් එකෙන් පවුලටම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න රුපියල් 798කට අලුත්ම සුපිරි රීලෝඩ් ප්ලෑන් එකක්. ඇක්ටිවේට් කිරීම රීලෝඩ් සහ මයි ඩයලොග් ඇප් මගින්. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් එක රීලෝඩ් එකෙන් පවුලටම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න රුපියල් 798කට අලුත්ම සුපිරි රීලෝඩ් ප්ලෑන් එකක්. දෙස් විදේශ channel රසක් සමග channel 80කට වඩා. ඇක්ටිවේට් කිරීම රීලෝඩ් සහ මයි ඩයලොග් ඇප් මගින්. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. එක් මිනිකත තෙලිඟු චිත්‍රපටය. Welcome back everyone to the Sugathadasa Indoor Stadium as you're joining with the live action of the bronze medal encounter in the Central Asia Under-20 Men's Volleyball Championship 2024 live on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare TV. So the two teams are still involved in their pre-match warm-ups. To our left the Turkmenistan side and to our right Kyrgyzstan side at the moment, and as I mentioned earlier, we do have some crowd here who have turned up to watch the final day of action in the Central Asia Men's Volleyball Championship, the Under-20 Men's Volleyball Championship.
These are the referee committee members for this match. This is a third place match between Turkmenistan against Kyrgyzstan. The match officials making sure everything is all set before we officially begin this bronze medal encounter. Just a few minutes away now from the start. The officials are preparing the nets. This net height is 2.24 meters, and the players need to play at the 18 into 9 court. So if we talk a little bit further about the two sides, Turkmenistan, who ended up taking the third place after the end of the first round, they won 3 and they lost 2. They managed to win 11 sets and they lost 7 sets in that first round, while Kyrgyzstan, they also managed to register 3 wins and they managed to win 9 sets and lost 10 sets. So I think that's one of the key areas where these two sides actually missed out on taking that second place, because Nepal, they managed to win 12 sets and they lost only 6. So that's how Nepal managed to get the better of these two sides. Although the 3 sides, they won the exact same number of matches. That's why Nepal, they managed to qualify for the finals with Uzbekistan. Uzbekistan, on the other hand, they have lost just 4 sets throughout the tournament, and that shows how dominant they have been in this whole Central Asia Under-20 men's volleyball championship. So let's see whether Nepal can give a fight to Uzbekistan later in the day. It will be a tall task, it will be a hard task for them, but it will definitely be a game to remember later in the day. And you can catch the live action of that game as well on Sri Lanka's number 1 sports channel, the Papare TV, between Uzbekistan and Nepal, the gold medal match or the final of the Central Asia Under-20 Men's Volleyball Championship 2024. And if we talk about Sri Lanka in this tournament, Chalna, just a solitary win, and that was against Maldives. And throughout the tournament, they have managed to win just 7 sets and they have lost 12. Maldives, on the other hand, they were unable to win at least a single set throughout the tournament, lost all the 5 games, lost all the sets that they played. And I think that's exactly why the 5th place encounter was so much one-sided. And Sri Lanka, I think Sri Lanka, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Nepal, Uzbekistan, those 5 sides, those were the sides who were always in the contention for this tournament. And Maldives, unfortunately, just a bit, I think maybe a bit underprepared coming into this tournament, as they were unable to do anything notable. Yeah, Luxury, you are absolutely correct. But the thing is, Sri Lankan are the most favorite side when the tournament is started. But unfortunately, they are finished with 5th place. That was a heartbreak news for Sri Lankans. I think the boys fought really hard, because I think even in that encounter against Uzbekistan, they managed to win a set. The scores in that encounter against Uzbekistan, 25-17, 25-18, and then they won the third set 21-25, and even in the fourth set it was a very, very close one. It was 25-23. So they gave it their all, the Sri Lankan boys, but unfortunately they fell short against Uzbekistan. I think that was probably the closest game that Uzbekistan played throughout the tournament against Sri Lanka. And also Sri Lanka won 2 sets against this Kyrgyzstan side, and the Turkmenistan, they won a set. Sri Lanka won a set against Kyrgyzstan, against Turkmenistan also.
Sri Lanka in that encounter against Turkmenistan. Once again, a lot similar to that game against Uzbekistan. Turkmenistan win the first two sets 25-22 and 25-18, and then Sri Lanka win the third one 25-22, and then in the fourth set Turkmenistan getting the better of Sri Lanka again 25-16 to win the game 3-1. And yeah, that I think probably one of the most thrilling encounters of this whole tournament, Sri Lanka versus Kyrgyzstan encounter. Sri Lanka winning the first set 25-16, and then they lost the next two sets 25-19 and 25-20. And in the fourth set, Kyrgyzstan, they lost it to Sri Lanka 25-23. And in that last set, when it goes to the fifth set, you only need to get 15 points to win. So Kyrgyzstan, they managed to get the 15, while Sri Lanka only managed to get 9. It was 15 points to 9 in that decider, and unfortunately Sri Lanka missed out. And Uzbekistan versus Turkmenistan, also it was a very close game. It ended up being 3-2, where Uzbekistan managed to win. They lost the first two sets, Uzbekistan. That was a really great comeback from Uzbekistan to make sure that they keep their unbeaten record intact. Turkmenistan, they lost the first two sets 25-23, the same scoreline in both those sets. And then Uzbekistan, the comeback they wanted in the third set, 28 points to 26. And in the fourth set it was 25-17, and in the fifth set it was 15 points to 8. So Uzbekistan making sure they turn things around. So the news coming out from the center is that there might be a little delay before we start this bronze medal match between Turkmenistan and Kyrgyzstan. There might be a 10-minute delay most probably. So right now we will head to another commercial break, and we will be back with the live action from this bronze medal encounter between Turkmenistan and Kyrgyzstan. Stay tuned to Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare TV. इंटरनेशनल सीजन का जलवा, इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड टूर ऑफ न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के होम सीरीज एंड मेनी मोर बिग सीरीज। अब क्रिकेट फैंस के पास होगा सेलिब्रेशन का बिग रीजन। ලෝකේ ඉන්න දක්ෂතම චෙස් ක්‍රීඩකයා ගැන ඔයාලා දන්නවද? එයා දිනාගෙන තියෙන ජයග්‍රහණ ගැන දැනගන්න කැමති නේද? එහෙමනම් අමතක නොකර මේ සතියේ ස්පෝර්ට් ප්ලස් බලන්න. ස්පෝර්ට්ස් ප්ලස් බදාදා උදේ 11:30ට, සවස 4:30ට සහ රාත්‍රී 7:30ට, සෙනසුරාදා දවල් 2ට. A+ Kids TV නාලිකා අංක 48 ඔස්සේ. So welcome back everyone. Fortunately for all of us, the delay was not that long, and we're all set to begin as the officials are getting ready to take their places as well as the players. Here is Kyrgyzstan sporting that red color outfit. And this is Turkmenistan wearing the white and black along with the red outfit. Presentation of the international referees. The first referee is Mr. Abdul Majid Musa from Maldives.
The second referee is Mr. Lahiru Lianarachi from Sri Lanka. So we're all set to begin the bronze medal encounter. Presentation of the And starting players. if we take a look at the two teams, Turkmenistan, Mednov Yasmirat Bayramov Serdar, and Bakhtiar in number 3, and Shorat, Alakov Shorat in number 4, Beshimov Dawlat in number 5, Narbev Alisher in number 6, and Melis wearing number 7. In number 10 it's Beredev and Karim in number 11, Rahim in number 12, and Agamirat in number 13, and Shiramet and in number 15. That's the Turkmenistan lineup for this bronze medal encounter. Team B, Kyrgyzstan. Number 3, team captain Amantur. Number 4, Akhmat. Number 6, Baitur. Number 7, Zagarbek. Number 10, Bektarsan. Number 11, Temirlan. Starting libero number 1, Beksolsan. Head coach, Mr. Samad Dogushiev. Starting lineup for this encounter, or the squad in this bronze medal match, and wearing number 1 it's Doblek Ulu, and number 2 Marcel, number 3 Amantur, number 4 Akhmat, number 5 Ululan, number 6 Baitur, number 7 Salka Break, number 8 Bael, number 9 Kapar, number 10 Ulu, number 11 Temirlan, and number 12 Tolkun Bek. So all set to begin. Kyrgyzstan, Turkmenistan rather. The match officials Abdul Majid from Maldives and Lahiru Lianarachi from Sri Lanka. Turkmenistan for the first service of this bronze medal encounter. Alakov Shorat with the first serve. And straight away, not the best of starts for Turkmenistan in this bronze medal encounter, as Alakov Shorat unable to get that first service right. Hits the net and gives the service back to Kyrgyzstan. 1-0. And Bashir Amantur for Kyrgyzstan. A good service there. The attacking opportunity from Turkmenistan, and Kyrgyzstan, unfortunately, while trying to defend, they have conceded that point. The ball was touched by the antenna. That's why Turkmenistan has that point. Turkmenistan 1, Kyrgyzstan 1. This is Yasmirat, the outside hitter. That's good from Kyrgyzstan.
They get the service back with that point after conceding the point because of that error. Earlier was just trying to, here's a replay. Tried to set that up. I think it was good setting up by the player, but unfortunately for Turkmenistan, it was very well placed by the Kyrgyzstan player, the attacker. And that block attempt, unfortunately, costing them with a point here. Kyrgyzstan giving away another point. So it's a back and forth start, this bronze medal encounter. Here's the replay. Managed to set it up nicely. Went for that spike and the blocking attempt. Unfortunately, the ball going out completely. And Turkmenistan conceding a point straight away after getting the service back. So as I mentioned, a good back and forth start in this bronze medal encounter. Definitely. That was the second service error done by Turkmenistan players. Number 7, Salkabek is the server. That's a short pass attempt. That is Melis. He's the main opposite hitter from the Turkmenistan side. That attempt to block, unfortunately, once again conceding a point. Just went all the way out of the court. So here's the service back to Turkmenistan, and again a service error from Turkmenistan. Completely out of play there again. So Kyrgyzstan 4 points to 3. 3 service errors. As Kyrgyzstan, they have been a lot better when it comes to the services. Now that's a lovely save from Kyrgyzstan. The number 11 sets it up nicely, but once again Kyrgyzstan, and unfortunately caught napping there the rest of the players. They had the opportunity to get the ball back to the opposite court, but unfortunately, even after getting the ball, unfortunately they conceded the point, Kyrgyzstan. So the back and forth nature of this bronze medal encounter continues. This time the service is better from Turkmenistan, and that unfortunately the attack just a bit too much, overcooked that, going out of play. It was a net fault called by the first referee, Abdul Majid. Look at the replay. Yeah, that's a good decision. So a point which really could have been Turkmenistan's went to Kyrgyzstan because of that error. Now it's a good, the first real rally that we are seeing in this encounter from the two sides. Lovely save there. Sets it up nicely. And the blocking attempt is really good. Turkmenistan, they get that point back. It's the replay. It's Turkmenistan. It's 5-all at the moment in this first set. Sets it up. Goes for the attack. Kyrgyzstan's chance to attack here once again, setting it up nicely. Lovely work from the Turkmenistan player. Sets it up for the attack, and that's brilliant. It was not that full-hearted attack, he just delayed it a bit and placed it to perfection right in between the 3 players. I think that is Ahmad. Yeah, he's the main scorer from Kyrgyzstan. And that was a fantastic line attack played by Turkmenistan number 1. I think Yasmirat and the number 12 Melis is the main outside. Number 12 Raim is the main outside hitters for Turkmenistan, and the Ahmad and Tokunbek is the main outside hitters for Kyrgyzstan. Oh, that's brilliant from the number 7 of Turkmenistan, Melis.
It was a lovely strike. It was always going down and so hard to save those sort of attacking moves. Is the replay. Set it up nicely, Shorat and Melis did the rest. 7-6. And the fourth service error of this encounter. So it's 7-all. And Chalna so far, no team has been able to score 2 points consecutively. It has been a good back and forth start here. This is Amantur, the captain of the Kyrgyzstan, the setter. Fantastic setting by the Shorat, but unfortunately it's not, goes to another net fault. Yeah, it's another net fault for Kyrgyzstan. So 8 points to 7. Now Turkmenistan, they need to make sure that they keep the service with them because they are doing too many service errors at the moment. 4 service errors from the opportunities that they received. Yes, the service this time a good one. Well dug out by the Kyrgyzstan player, but that was placed really well right in between the 5 players. Eight all. Milan. I think he's the scorer also. Yeah, he's the scorer. 8 all. Kyrgyzstan 8, Turkmenistan 8. Milan is the servicer. This bronze medal encounter. So great start, and Turkmenistan, they once again take back the lead, 9 points to 8. Once again, it's that man Melis. The lovely strike is the replay. Was set up nicely for him. And the number 2 for Kyrgyzstan had no chance, Marzel. Just the service, Turkmenistan this time a lot better. Lovely save there, managed to dig it out nicely. Oh, that's brilliant. Turkmenistan getting another point. So the first time one of the two teams have managed to build up a 2-point lead in this bronze medal encounter. Here's the replay. The Kyrgyzstan libero managed to get it out. It was set up nicely, and then that save never easy to dig those blow balls out. Sets it up here. Goes for the attack, and they get another point. So Turkmenistan trying to break away here. 11 points to 8. It was 7-8, and they have managed to score 4 points on the trot. These are the front players for Turkmenistan. Number 10, the middle blocker. Berdev is the servicer. Once again, another chance to Turkmenistan. Melis with a powerful attack once again. The strike just a bit too much for the Kyrgyzstan number 3 to dig it out. Goes out of play. So they're managing to build up that lead here, Turkmenistan, 12 points to 8. Kyrgyzstan, a bit of regrouping to do here. They started well. The service errors from Turkmenistan helped them out a little bit as well. But they need to make sure that they just don't fall back a bit too much here. Yeah, that's why they are taking their first time out here. This is their head coach, Kyrgyzstan head coach Dogichev, and this is Turkmenistan side. Their head coach is Tajkalyev. Kyrgyzstan need better comeback. This is Melis. He's doing his part very well, Laxi. Melis has been a huge threat for Kyrgyzstan in this bronze medal encounter. Now Turkmenistan, Behram Galdi has done a good job with the services so far. They have managed to gain some control as the services are starting to go well. But this time Kyrgyzstan, straight after taking the break, they managed to break that streak, the 5-point streak of Turkmenistan, to get a point back. 12 points to 9.
the service from Kyrgyzstan. A good block there. And needs to dig it out. Was for the attack, and unfortunately had too much space there for the Turkmenistan number 2 Serdar to do anything with it. Serdar is the libero player for Turkmenistan. Turkmenistan is the only side representing 2 liberos to their team. Oh, I tried to dig it out there, Turkmenistan. The number 6 and number 4, Alisher and Shora, tried to save that point, but unfortunately was unable to do so. So 12 points to 11, and I think it's Turkmenistan who have taken that timeout because they have conceded 3 points on the trot. So Kyrgyzstan with a strong comeback after getting that timeout earlier. That was a very good decision taken by the Kyrgyzstan head coach. I think in any sport, Chalna, most of the time that a team that seems to be going out of momentum, they take that break, and all of a sudden we have seen so many times, especially in cricket, how that little break can do a lot of changes in a game, and that's exactly what happened here. So Turkmenistan trying to do the same, so let's see whether they can repeat the same by taking back some points. Melis, Melis once again. Just too good at the moment, Melis for Kyrgyzstan. Straight away, the points streak from Kyrgyzstan has ended, and Melis, he will take the serve here as well. Oh, unfortunately overcooked it this time, Melis. So 13 points to 12. 12 points to 13. Kyrgyzstan 12, Turkmenistan 13. Nowadays, teams has only 2 timeouts luxury. Yes, a good rally from the 2 players, but I think that's a foul from Kyrgyzstan. They give another point back to Turkmenistan here. 14 to 12. The number 3 not that happy with that decision. Amantur having a little chat with the official. Now Turkmenistan. Oh, almost looked like a good service there for Turkmenistan, but unfortunately once again overcooked the 6th service there by Turkmenistan in this encounter. Now if you see Kyrgyzstan, they have scored 13 points, and out of those 13, 6 have been off the service errors by Turkmenistan. Oh, that's a lovely save there from the number 1. Good block from Turkmenistan, but Kyrgyzstan are still fighting, but this time the error is from Turkmenistan. 14 points to 13. 14 points to 14, Kyrgyzstan. The net touch fault by Turkmenistan players. The referee, second referee, Lahiru Liranarachi, gave a good decision. Lahiru Liranarachi is the youngest referee for Sri Lanka, for international referee for Sri Lanka. 14-all, Kyrgyzstan right back in this bronze medal encounter. Lovely block there, sets it up nicely. That was a double touch called by head referee Abdul Majid. So Kyrgyzstan, they have the lead in this encounter. Before taking that timeout, they were trailing by 4 points, but now they're right back in this game with the lead. And unfortunately, that service, the first time in this game we are seeing a service error from Kyrgyzstan. 15-all. So this first set, it's turning out to be a very thrilling one in this bronze medal encounter.
Lovely work there to dig out that powerful service, and this time, unfortunately, overcooking it. Is the replay. The number 4 managed to set it up nicely, but the number 1, I think that was Yasmirat from Turkmenistan. Sets it up again, and this time he is successful. Turkmenistan, they draw back level. So Alakov Shorat from Turkmenistan has done a really good job setting up those opportunities for Melis and Berdidev. Oh, that's brilliant. Kyrgyzstan 17-16. Lakshita, these Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan players are very much interested to play that short pass throughout the tournament. Salkarbek, the player there for Kyrgyzstan, scoring the point. A little tap back in towards the Kyrgyzstan side, and will they be able to save this? No, unfortunately. Yasmirat tried his level best, but the point goes to Kyrgyzstan, 18 points to 16. Oh, in fact, it was Melis. Melis tried his best, but unfortunately, a bit too much to do there. So I think Turkmenistan, they have taken that second time out here. They're trailing by 2 points. This is their second and final timeout chance. They are not happy. Their management is not happy with these boys. Last time they met at the tournament, Kyrgyzstan lost Turkmenistan to 3-0. But this time they are 2 point. They have that 2-point lead. Here's the service back with Kyrgyzstan here. They have a 2-point advantage. Melis, and straight away manages to get a point for his team. But in fact, it was Merdinov Yasmirat. A lovely work from Yasmirat. 17-18. Turkmenistan trying to make a comeback here in this game. A good service this time. And Kyrgyzstan returning the favor, taking back another point. 19-17. They continue to keep that 2-point buffer with Turkmenistan. A lovely setting up work and a lovely attack from Kyrgyzstan here. And Turkmenistan. Turkmenistan, they get the point back. 18-19. So it's still game on in this first set of the bronze medal encounter. Oh, that's absolutely brilliant from Yasmirat. It's a powerful hit from Yasmirat. Is the replay. That was a fantastic service by the player number 10, the Berdidev. That's why Yasmirat had that chance. He has done a good job, a decent job here with the services for Turkmenistan, because they were not getting it right and tried to dig it out, the number 4. Unfortunately, couldn't get the job done there, Shorat. So Kyrgyzstan, they take the lead back after Turkmenistan managed to draw it level. Salkarbek for Kyrgyzstan sets it up, and from the blocking attempt, it goes out of play from their own side. So 20 all. I did the right thing, but unfortunately I was unable to execute it cleanly. Ismailis. Good service this time.
It's a little bit of football to save that point. This is good. Kyrgyzstan sets it up. Unable to put that attacking hit away. The block, and once again from the block attempt, it just loses all the pace but falls right back in their own half. That was a fantastic scene, Luxury. The player number 12, the captain of the team, Ryan. Turkmenistan with the lead again. 21-20. Melis with the service, and again another service error from Melis. Scores back to 21-all. No buffer for both the teams at the moment. There's a substitute. Number 3 out. The captain goes out. Amantur. Number 2, Marcel. This is Marcel. He did a fantastic job at that Nepal match, against Nepal match. That match was won by Kyrgyzstan 3-2. And Melis the powerful hit there, and Kyrgyzstan actually thought that they got that point, but it was the other way around. Here's Melis. It was a touch and go call. 22-21. Rahim. Oh, that was a good service there from Rahim, but Kyrgyzstan, the number 4, Ulu Akhmat, gets the point to get things back all even here at the Sugathadasa Indoor Stadium. This bronze medal match turning out to be a very close encounter. The first set sets it up, and the block attempt from Kyrgyzstan successful that time. They missed out on this thrice earlier, but this time getting it right. Substitution by Turkmenistan, number 4 out. Once again, another substitution. Shorat goes out. Number 13, Agamirat comes to the court. Melis played an important role in the first few exchanges, but then just unfortunately lost his color a little bit in this encounter, in this first set. 2 points to play with. If they can get 2 points in a row here, Kyrgyzstan, they get the point in the first set, and just one more point to go to make sure that they win this first set for Kyrgyzstan. 24-22. They need to make sure that they don't concede more than 1 point before they get that next point. Kyrgyzstan has then that set point chance, first set point chance to Kyrgyzstan. As the service for the set point, Turkmenistan, and this time from the block it goes out of play. They're onside, and Kyrgyzstan, they concede that 1 point, but they had the 2 point buffer, so they still have the opportunity to win this first set. The second set point is the service, sets it up. It's a lovely save from the Kyrgyzstan player once again, but Kyrgyzstan with the opportunity, and that will be the first set. Kyrgyzstan winning the first set 25 points to 23 in this bronze medal encounter of the Central Asia Under-20 Men's Volleyball Championship 2024 here in Colombo. A great back and forth encounter. Turkmenistan had a 4-point lead at 1 point, but Kyrgyzstan, after taking that time out, they managed to make a strong comeback. But even then, it was really close until that point where Kyrgyzstan managed to register a 3-point buffer, a 2-point buffer rather, and they made sure they didn't concede more than 1 point after that, and got that final point to win the first set 25-23.
Turkmenistan, they'll be kicking themselves for giving away 8 points through the service errors in that first set. Kyrgyzstan, on the other hand, although they received those 8 points through the errors of Turkmenistan, they made sure that they kept that discipline. They gave away just one service error throughout the whole set. Kyrgyzstan, they were the better disciplined side, and they made sure they walked out with that first set win. Turkmenistan. That 8 points are doing so crucial damage to their points. They played a great hand here for Turkmenistan. Shorat will the great setting ups, but unfortunately it was not enough at the end of the day in that set. But they still have the chance. Turkmenistan, still a long way to go in this encounter. Just the end of the first set. And Sarkarbek and Turkmenistan, especially for Kyrgyzstan, played a huge hand in that first set to make sure they walked out with the win. So that's the first set score: 25 to Kyrgyzstan, 23 Turkmenistan. Kyrgyzstan with the early upper hand in this bronze medal encounter. The second set all set to unfold here. Let's see whether we will see another close set or whether one of the two teams will get the upper hand and manage to keep the momentum with them in this one. Kyrgyzstan hyping up each other before the beginning of the second set. Kyrgyzstan number 3 Amantur with the first service of the second set. A good casual service there from Amantur. Tries to tap it back in for a point, and this time Kyrgyzstan returning the favor. Little tap back in, and they get that first point of the set. That's good. The blocking attempt, unfortunately, just not working out as he planned. This Kyrgyzstan side has 3 setters. That's 3. They are playing with 3 setters. The Amantur, the first setter, then Marcel, and also they have Bail. He also setter. So Kyrgyzstan with the early advantage after winning the first set, 2 points to nil. Vashiv Amantur for Kyrgyzstan doing a good job with the services, because it's so important that you set the tone right at the beginning of the set. That's what Turkmenistan couldn't do in that opening set of this bronze medal encounter. Amantur, and this time once again Amantur precise, and he gets the point through the service. We call it to ace. When we get a point with a serve, we call it to ace. 3 points back to back to begin this set, and this time unfortunately for Amantur, he gets it wrong, and that's the first point of this set for Turkmenistan. 3 points to 1. They get the service back. An important moment for them, because you can't let the opposition just run away with the game very early in the set. Sets it up nicely to the number 11. Absolutely brilliant for Kyrgyzstan. Temirlan adding another point. Lovely piece of work from Amantur. He has been good with the services, and now with the setting up job, he has done it really well for Temirlan to just absolutely explode with that attacking hit. And this time the service goes wayward. Overcooked it. 4-2. Turkmenistan, they get the service back.
Merdinov Yasmirat for Turkmenistan. This service. Dug out brilliantly. Amantur sets it up again. But that was a net fault. Net fault done by the number 7, Salkalbek from Kyrgyz. No, that was done by number 10, the Berdu from Turkmenistan. That really could have been a point for Turkmenistan, but unfortunately because of that net error, it went to Kyrgyzstan. Now 3-point buffer for Kyrgyzstan. This time the block not working out. 3 points to 5. Turkmenistan making sure that Kyrgyzstan, they don't get that need to go a bit too much here in this bronze medal encounter. Good service this time. Looks like they have sorted it out. The number 10 doing some good work. And that's lovely from the number 4. That's Ulu Akhmat for Kyrgyzstan. This time Alisher with the service for Kyrgyzstan. Sets it up. And the point goes to Turkmenistan. I think that's another net error probably. Let's wait and find out. Good setting up job here, but nicely dug out. Gets the tap back in. Sets it up once again Amantur, but the block from Turkmenistan. Absolutely brilliant. They have managed to reduce that deficit to just 1 point now. I think that was Alisher. That brilliant block. Yes, Melis. So that's a powerful strike there from the number 4 for Kyrgyzstan. Again, Ulu Akhmat. Brilliant in the start of this set so far. Ulu Akhmat for Kyrgyzstan. Matis the server. That was a short setting. That goes Kyrgyzstan way. Once again, point goes to Turkmenistan way. Turkmenistan 6, Kyrgyzstan 7. That was the replay. Just a casual tap back in by Alisher. It's the service again. Sets it up. And that goes out of play. Sit. Yeah, point to Turkmenistan. No. 7-all. So Turkmenistan with a good comeback in this bronze medal encounter, and that's absolutely brilliant. Amantur, Bashiv Amantur, lovely tap back in, and Turkmenistan actually they didn't expect that to happen. They were expecting a full-blown hard hit there most probably. They were expecting him to just set it up, but Amantur getting the better of Turkmenistan there. Brilliant once again Amantur. Lovely block from him. Trying to be a bit too cheeky there Melis, but Amantur, he knew what was going to happen. And he read Melis to perfection. It's the replay. That little tap back in from Melis, but Amantur, he had it covered. Sets it up. Lovely blocking again. And Turkmenistan conceding a point. Did a bit too much there. So 10 points to 7 Kyrgyzstan. Once again they have managed to build it up to a 3-point advantage in this bronze medal encounter. Good service. The tap back in works this time. This time it's for Turkmenistan, and it's Yasmirat.
Bakhtiar rather. Alisher to serve the ball in this second set. 10 points to 8. Kyrgyzstan with the lead. Powerful service by Alisher. Amantur once again trying to pull off that tap back in, and again overcooked. Turkmenistan just giving away too many points through these errors. The interesting thing is the Turkmenistan playing with their second setter. That was a very interesting scene. Here's that man Amantur with the service. Good block. Well dug out, and the tap back in. Turkmenistan, they get another point. 9 points to 11. Here's a replay. Very well saved there, but Turkmenistan, they had the last laugh in that move. Amantur sets it up. Goes for the big hit there. Sells a little dummy, and it works out. Baitur. Salkar Beg sold that dummy, and the other corner, it was Baitur. The little tap back in. Right in between the front row and the back row to get the point. 12 to 9. Sets it up Melis, and Melis gets the point for his team. The blocking attempt not that successful there for Kyrgyzstan. 12 points to 10. The block from Salkar Beg there. Good save, good attempt from the libero. Not going as he planned there. Little tap back in again. Tried to sell that dummy. Goes for a hard hit. Still going. Again, the tap back in. They're not trying to use power at the moment, Kyrgyzstan, and just like that, Turkmenistan, they get the point. 12 to 11. Amantur unable to get a hand on that. This is Yasmirat. Once again, the middle blocker. Number 7, Salkabek is the attacker. Salkar Beg. We called it to C pass, C short pass. We can just to dig it out. Oh, another point for Turkmenistan. They're making a good comeback again to this encounter. Once again, from that blocking attempt. (12-13). Kyrgyzstan still with a 1 point buffer. Good save from the number 3. Just to put it back into the Turkmenistan side. That was an unfortunate error done by the Kyrgyzstan players. That is number 10. I think it's Bekterson. Very good attempt by the libero player, Beksosan. Baradev is ready to serve. He's the middle blocker from the Turkmenistan. Turkmenistan, they manage to keep the ball, but no. The official, he has spotted an error there. That's the replay. That was
double touch call. 14-13. Kyrgyzstan with the lead. They won that first set 25-23. Good service. Goes for that hard hit and they get the point. Kyrgyzstan on 14. Turkmenistan on 14 as well. Turkmenistan getting that last point. Again, the blocking attempt from Kyrgyzstan just not working out. Ismailis with the service. Mantur sets it up and that goes out. No, that's a point for Kyrgyzstan. Almost looked like it went out of the court. That ball touched the line. I think that ball touched the line. Let's see, no. That was inside, well inside. Ulu Akhmat. Oh, lovely block this time. It's Termilan and Bektursen. Absolutely brilliant. And this time Kyrgyzstan making the error. So the third time in this set that they have done the error with the service. Wonder if it's an issue with the side that they're playing, because even Turkmenistan, while they were playing from the left, they gave away the service error points. And again this time it touched the Turkmenistan player. Probably would have gone out, but because it touched the fingertips of the Turkmenistan player, it's going to be a point for Kyrgyzstan. 17-15, 2-point advantage for Kyrgyzstan. Will they take a 2-0 lead in this bronze medal encounter? Mantur sets it up and that's another point. Kerem, beg your pardon, that was Temirlan for Kyrgyzstan. So now a 3-point advantage. And it's going to be a timeout. Turkmenistan calling for that timeout. They know they are just falling back a bit too much in this bronze medal encounter. 3 points. The difference between the two sides at the moment. Kyrgyzstan 7 points away from making sure that they raise this set to their name. Turkmenistan, they got a lot of work to do. It's never easy when you go deep into a set to make a comeback. Turkmenistan need to release their pressure. They are playing with some pressure. They need to change their rhythm. They need to change their tactics. This is Kyrgyzstan player number 10. It's the service. Kyrgyzstan. Will the timeout work out in the favor of Turkmenistan? Yes, it does. A point straight away after the timeout. 16-18. They get the service back. Alisher, the service. Digs it out nicely. Amantur sets it up. And it's going to be a point. Temirlan once again. Amantur doing some great work with all the setting up work in this set. The 3-point lead is back with Kyrgyzstan. They need to get this service back. Tries to go for the tap back in. Both the teams trying to do the same thing there. Sets it up. Great save from the libero for Turkmenistan. Yes, Temirlan. Good rally between the two sides at the moment. Melis, and unfortunately there was Jasmir Atrada. He just wanted it to go to the right of the court in the opposition side. From the left, trying to go for that little hit, but unfortunately didn't do enough. 20 points to 16, a 4-point advantage now with Kyrgyzstan. Things are looking more and more ominous for Turkmenistan at the moment. So earlier this year, the Kyrgyzstan girls have won the
CAVA Girls Championship. Can the boys can do? It's the service. Mantur sets it up, and that will be another point for Kyrgyzstan. They have managed to restore that 4-point advantage with that point. Amantur again, and setting that dummy, it was Salkarbek. 21-17, 4 points away from winning this set. Kyrgyzstan to go 2-0 up in this bronze medal encounter. It's the service. Sets it up, and that was more of a shot in anger, we can say. Then they know that they need to make a strong comeback in this encounter. Otherwise, coming back from behind after trailing by 2-0, it's never easy in a crucial game like this. As Yasmirat. Amantur again. Love the save from Yasmirat there. The libero gives it out. Amantur sets it up, and this time, what a strike from the number 7. Ergeshov. Salkarbek had too much pace there. Chalna. Definitely. Those Turkmenistan players who did their what they have to do at the league stage. But unfortunately, yesterday and today, they are not in their best of rhythm. Best of their rhythm. Once again, points goes to Kyrgyzstan way. No, that was Turkmenistan way. 19-22. I did a bit too much there. Ulu Akhmat, but still 3 points to play with. They know this lead is enough to make sure they win this set. Manages to dig it out. The libero sets it up for Akhmat. Akhmat returns the ball back to Turkmenistan. And the blocking attempt from Kyrgyzstan not working out. So the lead now reduced to just 2 points. Timeout by Kyrgyzstan. Very good decision taken by Kyrgyzstan management. They are taking their first timeout. That is their second timeout, no? Yeah, that is their second timeout. Kyrgyzstan second timeout. This is Turkmenistan team. Turkmenistan players are doing some comeback. They are asking something about the play. They are not happy with some decisions. I think they call the previous ball was touched by four times by Kyrgyzstan players. All is well. Match is ready to start, ready to begin. 22-20. Turkmenistan 20, Kyrgyzstan 22. Lakshri? Yes, the service. Amantur. That's a good change of pace there from the number 6 for Kyrgyzstan. And that's a point anyway for Kyrgyzstan. Would have been a point there as well, because the Turkmenistan player couldn't do anything. That was a bit too quick for him to handle. That was Baitur. That was a very valuable point taken by Kyrgyzstan. That is a substitution goes on. Marshall comes in. They have managed to get that 3-point lead, and it's going to be another timeout. This time I think the timeout is from Kyrgyzstan. No, that's the time it's taken by Turkmenistan, their final one, because point goes to Kyrgyzstan way. 23-20. Turkmenistan need to stop the Kyrgyzstan players. These are the spectators. So that earlier break was actually taken by Kyrgyzstan. So this time it was taken by Turkmenistan, taking the second and last break. Both teams are getting their all timeouts. They have only rest their substitutions. We haven't counted that how much substitution they are taking. Both teams have only 6 substitutions.
23-20. Kyrgyzstan. Number 2, Marshall is the server. 2 points to make sure they win this set for Kyrgyzstan. And from that block attempt, the ball falls back in their own side. So they get a point. Just 2 points now, the difference. Turkmenistan, they need another point here. Or 2, if possible. Sets it up. Oh, that's brilliant. Kyrgyzstan getting the point there. Now just 1 point away from winning the set. Just 1 set point at the moment for them to win, make it 2-0. Definitely Kyrgyzstan with some plans. They're playing with some plans. Yes, the service. Lovely save there. And that goes out. So Turkmenistan, they will continue to fight. 22-24. Did a bit too much there. Tolkunbek for Kyrgyzstan. He saves it. The ball goes back to Turkmenistan. And from the block, it goes out of play. So 23-24. It's going to be a third set point now. Oh, there's a Kyrgyzstan's second timeout. Still, they have that second timeout, Laksisi. Turkmenistan, they took both their timeouts and Kyrgyzstan took only one. So this will be that last timeout. So once again, it's going down really, really close here, Chalna. Yeah. Kyrgyzstan has their third set point also. Turkmenistan need only 1 point to equal the points. Laksisi, what is your what are you thought? What is your thought? Can Turkmenistan catch this point? Let's see, because we had a similar situation earlier and Kyrgyzstan got the better of Turkmenistan there. So this next point, it will settle everything. Goes for the strike, but saves it. The block from Turkmenistan was good, and Kyrgyzstan once again the same scoreline, just like that first set. They take a 2-0 advantage in this bronze medal encounter. Kyrgyzstan against Turkmenistan, 25-23, 25-23 in both the first 2 sets. Turkmenistan just falling short. Kyrgyzstan with the advantage big time, 2-0 in this bronze medal encounter. These are the point score card. 25-23, 25-23. Kyrgyzstan won both sets. The highlights from that second set. Kyrgyzstan, they were really, really good in the early parts of the game to build that 5-point lead at one point. And Turkmenistan, they had a bit too much to do in that catching up aspect in that second set. Amantur and Salkarbek, they're absolutely brilliant for Kyrgyzstan in that second set. So 2-0. That's the update from the moment as Kyrgyzstan, they have the upper hand in this bronze medal encounter of the Central Asia Under-20 Men's Volleyball Championship 2024. Here are the highlights coming up from the second set. Those little tap backs in working out really, really well for Kyrgyzstan. As I mentioned, Amantur and the rest of the setters for Kyrgyzstan did a brilliant job. Here's Amantur again, but that time the blocking was good from Turkmenistan. Amantur and another one who did really well was Ulu Akhmat for Kyrgyzstan in that second set. Some powerful strikes, some powerful attacks from Kyrgyzstan, and to add with that those little tap backs in, I think it was really, really good from Kyrgyzstan. Turkmenistan, they had their moments in that second set, but unfortunately just lost their color a bit too much in most of those important crunch moments of that second set.
So right now we will have a change in the com box. We have the veteran Sunima Lespera and Sanka Hadurampala to take you through for the next sets of this encounter. Thank you, Laksisi and Hansaga. Thank you so much. තරගයේ තෙවැනි වටය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කිර්ගිස්තානයට එරෙහිව ටර්කිමෙනිස්තානය ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ වනවා. කිර්ගිස්තානයෙන් ප්‍රථම ලකුණ. මේ කණ්ඩායම් දෙක දෙස බැලීමේදී ටර්කිමෙනිස්තානයෙන් යස්මිරාත්, සෙර්ඩාර්, බක්තියාර්, ෂොරාට්, දෙව්ලට්, අලිගර්, මේලිස් ඔහු තමයි ප්‍රබලම ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම බේර්දෙව්, කෙරම්, රයිම්, අගමිරාත්, ශිරාමෙත් වැනි ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන්නේ අද දිනේ. Now third set start. This tournament is Central Asian Under 20 Volleyball Championship in Colombo. Today final day. Number 3 and 4 fighting for a spot. Turkmenistan and Kyrgyzstan. කහ කාඩ් පතක්. Yeah. අවවාද කිරීමක් සිදු කළේ කහ කාඩ් පත පෙන්වමින් කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් නිතරම විනිසුරු අභියසට ගමන් කරනවා, ඉල්ලීම් කරනවා. බොහෝ වෙලාවට ඒ අතර සාධාරණ වෙන්නත් අනවශ්‍ය ඉල්ලීමුත් රාශියක් තිබෙන බව පේනවා. කෙසේ වෙතත් තරඟයේ ඉතාමත් තියුණුයි. අසල්වාසී රටවල් දෙකක්. වරත් වේගවත් ප්‍රහාරය සාර්ථක කරගන්නවා. අංක 13 අගමිරාත් මේලි සූදානම් පන්දුව පිරිනමන්නට. හොදාවරණයක් well blocked. සූදානම් පන්දුව මුදා හරින්නට ප්‍රතිවාදීන් වෙතට මෙන්න යොමු කළා. ඉතා ඉහළ ගණයේ පන්දු යොමු කිරීමක්. වලක්වාලීමේ වැඩි පෙරලා පැමිණි පන්දුව ලබාගෙන අංක 2 කලාපයෙන් පහරෙල්ල කරනවා. මීළඟ ලකුණත් දිනා ගන්නවා ටර්කිමෙනිස්තානය විසින්. හොඳ ඔසවා දීමක්. පසුපසට ඔසවා දෙන්නේ. තුනයි ටර්කිමෙනිස්තානය, එකයි කිර්ගිස්තානය. ටර්කිමෙනිස්තානය විසින් දිනා ගන්නවා මීළඟ ලකුණත්. කෙටි විවේකයක් ලබා ගැනීමට තීරණය කරනවා කිර්ගිස්තාන කණ්ඩායම. ලකුණු 3ක පරතරයක්. තාම වේගවත්ව ආරම්භ කරනවා තුන්වැනි වටය ටර්කිමෙනිස්තානය. ඔවුන් තමයි පසුපසින් සිටින්නේ මේ තරඟේ. මේ කෙටි විවේක කාලය තුල රටවල් දෙක ගැන පුංචි හැඳින්වීමක් කරන්නටත් කැමති. කිර්ගිස්තානයේ මිලියන 7ක් ඉන්නවා ජනතාව. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන අගනගරය බිස්කෙන්. ඔවුන්ගේ රටට ආදායම ගේන්නේ රත්තරන් සහ ඩයමන්ඩ් වලින්. ජාතිය තුරුක්මන්, භාෂාව ඩොක්මන්. ඒ වගේම ඉක්මනින් කියන්නම් ප්‍රතිවාදී ටර්කිමෙනිස්තාන් ඔවුන්ගේත් මිලියන 7ක් ඉන්නවා. ටර්කිමෙනිස්තාන් අෂ්කරබාද්, මේන් සිටි, ගෑස් සහ ඔයිල් තමයි ඔවුන්ට ආදායම් මාර්ග. තුරුක්මන් ජාතිය, භාෂාව ටොක්මන්.
මේ තමයි රටවල් දෙකේ මූලික තොරතුරු. ඒ අතර වාරයේ පහරක් එල්ල කරනවා මිලියන 7ක් සිටින කිර්ගිස්තාන් කණ්ඩායමේ. ප්‍රබල පහරක් එල්ල කරන්නේ වමත් ප්‍රහාරකයා මෙන්ඩිබයව්. සූදානම් පන්දු ලබා ගන්නවා. යලෝ සවාදීමක්. පහර ගොඩගෙන වලක් පාලන්නට හසු වුණා. ඒ අනුව මේ මොහොතේ ලකුණු තත්ත්වය සටහන් වන්නේ තර්කමනිස්තාන් 5යි කිර්ගිස්තාන් 2යි. Turkmenistan 5, Kyrgyzstan 2. It's a very nice attack. 1 point coming to the slow motion and replay. ජම්ප් ෆ්ලෝට් ක්‍රමයට උත්සාහ කරන්නේ පන්දුව පිරිනමන්නට, නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ කිර්ගිස්තාන කණ්ඩායමෙන්. දැනට ලෝකයේ ප්‍රධාන කණ්ඩායම් පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන පිරිනැමීම් දෙක තමයි ජම්ප් ෆ්ලෝට් and jumping service. මේ දෙක තමයි ඔවුන් විශේෂයෙන්ම භාවිතා කරන්නේ. දැන් සූදානම් තර්කමනිස්තාන් ක්‍රීඩකයා අගමිරාඩ් මෙන්න ස්ථානගත වෙනවා. ඉතා හොඳින් යොමු කළ පන්දුව ලබාගෙන මධ්‍ය කලාපයට කැඳෙව්වා. ඒ මොහොතේදී ඉතා ඉක්මනින් ප්‍රහාරකයාව ඉතා උසස් ගණයේ පන්දු සකස් කිරීමක්. මෙන්න බලන්න මේ අවස්ථාව. Nicely set up by number 4 of Turkmenistan, Shorat. තාමත් වේගවත් පිරිනැමීම් සිදු කරන්නේ. අංක 2 කලාපයට ඔසවා දුන පහර අසාර්ථක වෙනවා ඒ අවස්ථාවේ. Straight into the net. Oh. දැඩි උත්සාහයක් ගන්නවා මේ වටය තර්කමනිස්තාන් ජය ගන්නට. තරඟමාලාවේ ඉදිරියෙන්ම සිටි කණ්ඩායම තර්කමනිස්තාන් 8-4යි. කිර්ගිස්තාන් මේ වන විට වට දෙකක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ. ප්‍රබල තත්ත්වයක සිටින්නේ අසංක. අනිවාර්යයෙන්ම නිමල් Kyrgyzstan leading 2-0. But now they are trailing in this set 9-4. තවත් ලකුණක් කිර්ගිස්තානයට. ලකුණු 5 දක්වා ඉහළ යන ඔවුන්ගේ ලකුණු තත්ත්වය. ජම්ප් ලෝඩ් ක්‍රමයටයි පන්දු එව්වේ. ඒට නිවැරදි පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ ලකුණ හිමිවන්නේ තර්කමනිස්තාන් කණ්ඩායමට. මෙන්න බලන්නේ අවස්ථාව. වේගවත් ප්‍රහාරයකට උත්සාහය, නමුත් ආවරණය ප්‍රබලයි Turkmenistan කණ්ඩායමේ. That was indeed a monster block by number 10 of Turkmenistan. That's Berdiev. කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ පැවැත්වෙන මේ අන්තර්ජාතික තරඟ මාලාව වයස අවුරුදු 20න් පහළ
මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් තරගමාලාවේ ඉතාමත් දර්ශනීය සහ ආකර්ෂණීය පාරක්. අබ්දුල් මජීද් ප්‍රධාන විනිසුරුවරයා, මාලදිවයින් ජාතිකයා ලහිරු ලියනාරච්චි ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවරයා. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර ලකුණු සටහන් පතේ සුතිස් කුමාර් බණ්ඩාර සමග විනිසුරුවන් සමරකෝන් රාජ්කුමාර් මදුසංක සහ ෆාෂ්මීර් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. විනිසුරුවන් සියලු දෙනා ශ්‍රී ලංකා ජාතික විනිසුරුවන්. ශ්‍රී ලංකාවට ගෞරවයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ලාබාලම ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවරයා මේ තරගයට තමන්ගේ දායකත්වය දක්වනවා. දෙවැනි විනිසුරුව හැටියට ලහිරු. නැවතත් ප්‍රබල ආවරණයක්. මේ වන විට ටර්කිමනිස්තාන් ආවරණ ඉතාම ශක්තිමත් වේ තිබෙනවා. ටර්කිමනිස්තාන් අර වොලිබෝල් රිද්ම් එක දැන් නැවතත් උකහාගෙන තියෙනවා. සංවර්ධනය කරගෙන තිබෙනවා. මෙන්න අංක 1 යස්මිරාස් සූදානම් පන්දු මුදා හරින්නට සෙන්ටිමීටර් 185ක් උස ප්‍රහාරයේදී සෙන්ටිමීටර් 310ක් උඩ පනින යස්මිරාස් ගේ පන්දු පෙන්නීම පාරක් කෙල්ල කරමින් ලකුණක් කරා ළඟා වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ 8 වෙනි ලකුණට කිර්ගිස්තාන් කණ්ඩායම මෙන්න බලන්න කිර්ගිස්තාන් 8 වෙනි ලකුණ ලබාගත් ආකාරය දල ස්පර්ශ වෙනවා. Turkmenistan 13යි 13 Kyrgyzstan 8. නැවතත් පිරිනැමීම තමන්ගේ කණ්ඩායමට දිනාගත් ටර්කිමනිස්තානය මේ ලකුණත් සමගින් 14 Turkmenistan 8 Kyrgyzstan. වරත් ප්‍රබල ප්‍රහාරයකට උත්සාහය නමුත් නැවතත් ආවරණය ප්‍රබලයි. Turkmenistan blocks have been better in the last few minutes as we saw. දෑවන්ත සෝවියට් දේශයෙන් ඉල්ලා සිටි අපට නිදහස් දෙන්න වෙනම බෙදී රාජ්‍යයන් හැටියට කටයුතු කරන්න කියලා. එහෙම බෙදී ගිය රාජ්‍යයන් දෙකත් කිර්ගිස්තාන් සහ ටර්ක්මිනිස්තාන්. හොඳ පාරක් කෙල්ල කළේ 15යි ටර්ක්මිනිස්තාන් ලකුණු 8යි කිර්ගිස්තාන්. ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම ලකුණක් ලබා ගන්න සෑම විටම ටර්කිමනිස්තාන් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් වාද කරන්නට පෙළඹෙනවා විනිසුරුත් එක්ක. සහ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ටර්කිමනිස්තාන් ප්‍රධාන පුහුණුකරු තත් ගොල්ටියෝ ඔවුන්ගේ සහාය පුහුණුකරුවා කිරීම. ආවරණය කිර්ගිස්තානෙන් ඉතාම හොඳ ආවරණයක්. අංක 10 ක්‍රීඩකයා කිර්ගිස්තාන කණ්ඩායමේ වෙක්ටර්සන්. මේ කණ්ඩායම් දෙක පිළිබඳව කතා කරන විට දැන් ටර්ක්මිනිස්තාන් 15යි කිර්ගිස්තාන් ලකුණු 10යි. මේ තුන්වන තරඟ වටය දැන් ඔවුන්ගේ පුහුණුකරුවන් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ තිබෙන දුර්වලතා සහ ප්‍රබල අවස්ථාවන් පිළිබඳ කිසියම් සටහනක් කාන්දු කරනවා මොවුන්ගේ හදවත් තුළට. ඉතිරි ලකුණු කරා යන්නට නම් ඔබ මෙන්න මේ ආකාරයට ක්‍රියා කළ යුතුයි කියන කාරණාව ක්‍රීඩා පිටියෙන් පිටත සිට හොඳින් අධ්‍යයනය කරමින් ඔවුන්ට මුසු කරනවා මේ තප්පර 30 කෙටි වේ කාලය තුල කණ්ඩායම් දෙකම. ඒ අනුව සූදානම් පන්දුව පිළිගන්නට සැදී පැහැදී සිටින්නේ. මුදා හරින්නට කල්යල් බලනවා අංක 7 කිර්ගිස්තාන් සල්කා බෙක්. මෙන්න සල්කා හොඳින් පෙරනැමුවා භ්‍රමණය වන අයුරේ. සල්කාගේ පිරිනැමීමට මනා ඉල්පීමක් ලබාගෙන උපක්‍රමශීලී පහරක් කෙල්ල කලා කියන්නට පිළිවන්. වලක්වාලන්නන් මගහරවා මධ්‍ය කලාපයටයි පහර එල්ල කළේ. ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඉවර බෙර්දිය පහර එල්ල කළේ.
පහරට පහර එල්ල කරනවා කණ්ඩායම් දෙකම. ඒවර සාර්ථක වන්නේ නැහැ බෙර්දිය. පන්දුව පිටතට ගමන් කරන්නේ පිටියෙන් ලකුණ කිර්ගිස්තානයට ආදේශකයක් සිදු වෙනවා. කිර්ගිස්තාන කණ්ඩායමේ අංක 3 ඉවතට අංක 12 ටෝකුන්බෙක් පිටිය තුලට ටොල්කුන්බෙකෝ හොඳ ක්‍රීඩකෙක්. ආදේශන වාර ගණනාවක් ඔවුන් ලබා ගන්නවා. තිබෙන ආදේශන වාර 6ක් තිබෙනවා. ඒ 6ම ලබා ගන්නවා. මොකද ඔවුන් ආදේශන උපක්‍රම හැටියටත් භාවිතා කරනවා. තප්පර 30 කෙටිවේ කාල දෙක ඉවරනාට පස්සේ 16-11යි උපක්‍රමශීලී පන්දු යොමු කිරීමක් ලකුණ වාර්තා කර ගන්නවා ටර්කිමනිස්තානය නැවතත්. Substitution by Turkmenistan. ආදේශන වාරයක් ලබා ගන්න ආදේශන වාර දෙකක් ලබා ගන්නවා. 12 සහ 3 අවතීර්ණ කළා. 12 අපි බලමු රායින් කණ්ඩායමේ නායකයා 13 අගමිරාඩ්. මෙන්න මේ දෙදෙනා තමයි නව ක්‍රීඩකයන් හැටියට සබ්ස්ටිටියුට් වාර 2 සබ්ස්ටිටියුට් ලබා ගත්තේ. 17 Turkmenistan Kyrgyzstan 11. නැවතත් ටර්කිමනිස්තානයේ ගමන නවත්වා ක්‍රියාත්මකයි. ඔවුන් ලකුණු 18ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. අංක 11 නැවතත් සූදානම් පන්දුව පිරිනමනට කෙරම්. That was well set up. Kyrgyzstan scores. This shot is block out. Now jump float. Serve. 18-12. Turkmenistan කණ්ඩායමට අවස්ථාව පසුපස කලාපයේ සිට පන්දුව ලබාගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට පන්දුව මුදා හැරියා. පහරක් එල්ල කළා. පහරට පහර ගැසුවත් එවර මීටර් 2.4 උස දැල හරස් වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ක්‍රීඩක ආදේශනයක් සිදු කරන්නට අවස්ථාව උදා කර ගන්නවා. ඒ අතර වාරේ 13 number 13 new player හැටියට මේ අවස්ථාවේ ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ කරනවා අගමිරාඩ්. අංක 4 කිර්ගිස්තානයේ වෙනුවෙන් අක්මා පන්දුව පිරිනමන්නේ සාර්ථකයි. තවත් එක් ලකුණක් කිර්ගිස්තානයට. පන්දුවට යන අවස්ථාව ප්‍රමාද වුණ නිසා කරන්න තියෙන එකම දේ කකුලෙන් පන්දුව ගොඩ ගැනීම. නැමෙන්නට හැරෙන්නට වෙලාවක් නැහැ. ඒ කාර්යය කළේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ ශරීරයේ ඕනම තැනකින් ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. දෙවරක් පන්දුව ස්පර්ශ වෙනවා. විනිසුරු පෙන්වනවා. 2යි කියලා අවස්ථා දෙකක් ලබා ගත්තා කියලා එකම ක්‍රීඩකයා එකම අවස්ථාවේදී මෙන්න බලන්න වැදිලා ආවා. ඔව් නැවත ඔහුගේ අතේ දෙපරක් ස්පර්ශ වුණා. ඒ නීති උල්ලංඝනය කිරීමක්. 19යි Turkmenistan 14යි 15 වෙනි ලකුණ මේ මොහොතේ ලබා ගන්නවා Kyrgyzstan කණ්ඩායම. Kyrgyzstan 14 Turkmenistan 19. ප්‍රථම වට දෙක ජයග්‍රහණය කළේ කිර්ගිස්තානය. මේ 3 වෙනි වටය ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ තරගයේ කිර්ගිස්තානය සහ ටර්කිමනිස්තානය ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ තරගාවලියේ මෙතෙක් අංක 3 සහ 4 ස්ථාන දරන කණ්ඩායම් දෙක අතර. එවරත් පන්දුව පිටතට ගමන් කළේ සාර්ථක පිරිනැමීමක් නොවේ. පන්දුව යොමු කරන්නට සූදානම් අංක 4 ෂොරාඩ්ගේ පන්දු පිරිනැමීම
දෙදෙනාම එකට එක කළාදෝ කියලා හිතෙනවා. ඊට පෙර ආතුව කිර්ගිස්තාන් පන්දුව පිටියෙන් ඉවතට යොමු කළා. දැන් තර්කමෙනිස්තාන් පිටියෙන් ඉවතට යොමු කළා. මේ අනුව තර්කමෙනිස්තාන් 20යි කිර්ගිස්තාන් 16ක් ප්‍රතිභේදී පන්දුව මුදා හැරී නැවතත් පන්දු පිරිනැමීම අසාර්ථකයි. Substitution by Kyrgyzstan, number 12 out, number 3 in, number 2 out, number 6 in. Very bad serve both team. Now Kyrgyzstan, Turkmenistan 21 and Kyrgyzstan 16. ආවරණයේ වැඩි පන්දුව ගමන් කරන්නේ පිටිය තුලට නැවත ගොඩ ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ ටර්කිමනිස්තානයට. කිර්ගිස්තානය ලබා ගන්නවා එම ලකුණ 17යි මේ වන විට ඔවුන්ගේ ලකුණු තත්ත්වය 21යි ටර්කිමනිස්තානය. Turkmenistan still leading 21-17. වොලිබෝල් සම්මේලනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් කලක් යුද හමුදාවේ සේවය කළේ මේ ජෙනරල් නිලයේ සිට විශ්‍රාමගෙන දැන් වොලිබෝල් සම්මේලනයේ කටයුතු වලට දායකත්වය ලබා දෙනවා. තනි ආවරණය අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගන්නවා පන්දුව. හොඳ ලබා ගැනීමක්. තා හොඳින් පහර එල කළත් හොඳින් පන්දුව ගොඩ ගත්තා. දෝලනය වෙනවා දෙපසට. නැවතත් අවස්ථාව තර්කමෙනිස්තාන් වෙත. එවර ඉතාමත් බුද්ධිමත් වලක්වාලීමත් ලැබුවේ. ත්‍රිත්ව වලක්වාලීම ඉතාමත් මනවින් පන්දුව එන කලාපය සොයා බලා මනාව දෙදෙනා විසින් ද්විත්ව ආවරණය යොදා පන්දුව එන ගමන් මග හරස් කළා කියලා කියන්නට පිළිවන්. 22යි තර්කමෙනිස්තාන් 18යි කිර්ගිස්තාන්. වාර කෙටි පන්දු ප්‍රහාරය පිටිය මැදින්ම එල්ල කරනවා තර්කමෙනිස්තානය. කෙමෙන් තමන්ගේ ජයග්‍රාහී සීමාවට ළඟා වෙන්නේ මේ වටේදී. මෙන්න හොඳ අවස්ථාවක්. කෙටි පන්දු පහරක් එල්ල කළත් ඔහු අපේක්ෂා කළ පරිදි ඔහු ප්‍රිය කරන ස්ථානයට එල්ල කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මදක් පිටියේ නිවතර පන්දුව ඇදී යන මොහොතේ ස්පර්ශ වන මොහොතේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් බලන්න. ඔව්. පන්දු ලබා ගැනීමට ගිය මොහොතේ ලකුණක් ලබා ගන්නවා. තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා පිටම පන්දුව පිරිනැමීමෙන්. ඒ වගේ දේවල් වාසනාවන්ත ලකුණු පැමිණෙන ආකාරය අප දකින වෙන බලන්න. පැති රේඛාවත් අවසාන රේඛාවත් හමුවන ඒ දිශාවටයි පන්දු එල්ල කළේ. 20යි 23 ඉදිරියෙන් සිටින්නේ තර්කමෙනිස්තාන් කණ්ඩායම. time out by Turkmenistan. ඔන්න මේ තරගෙන් පස්සේ තමයි හොඳම සෙල්ලම් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නේපාලය සහ උස්බෙකිස්තානය අතර මේ මධ්‍යම ආසියානු වයස අවුරුදු 20න් පහළ වොලිබෝල් ශූරතා තරඟමාලාවේ අවසාන තරඟය පැවැත්වෙනවා. paparey.com නාලිකාව ඔස්සේ ආදරණීය ප්‍රිය මිතුරු මිතුරියනි අප සම්බන්ධ වෙනවා පස්වරු 3ට හරියටම 3ට පවත්වන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් මේ තරඟය ඉවර වී පැය භාගයක් ඇතුළත එම තරඟය අප ඔබේ නිවහනට ඔබේ ජංගම දුරකථනයට රැගෙන එනවා. මීළඟ ලකුණ වාර්තා කරන ටර්කිමනිස්තානයේ ඉතාම වැදගත් ලකුණක්. Now Turkmenistan at the set point. සාර්ථක ආවරණයක් සමගින් ඔවුන් සමත් වෙනවා මේ වටේ ජයග්‍රහණය කරන්නට.
ඒ අනුව තුන්වැනි වටේ ජයග්‍රහණය ටර්කිමනිස්තානය විසින් දිනා ගන්නවා. ටර්කිමනිස්තානය ලකුණු 25ට 20ක් වශයෙන් ජයග්‍රහණය කරන්නේ. අසංග තරගය නම් ඉතාමත් තියුණු වෙනවා. දැන් ටර්කිමනිස්තාන එක වටයක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ. කිර්ගිස්තාන් වට දෙකක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ. මේ සිව්වන වටය කණ්ඩායම් දෙකටම අතිශය වැදගත්. මෙන්න බලන්න 25යි 23යි 25යි 23යි ප්‍රථම වට දෙක ජයග්‍රහණය කළා ටර්කිමනිස්තාන්. නොබියව ඉදිරියට කිර්ගිස්තාන් ජයග්‍රහණය කළේ. නොබියව ඉදිරියට ටර්කිමනිස්තාන් තුන්වෙනි වටය 25ට 20ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කළා. එහෙනම් දැන් කිර්ගිස්තාන් වට දෙකක් ජය, ටර්කිමනිස්තාන් එක වටයක ජය. තීරණාත්මක වටයක් බවට පත් වේවි හතරවෙනි වටේ. කණ්ඩායම් දෙකටම වැදගත්. බලමු. 2 sets won by Kyrgyzstan and 1 set by Turkmenistan. These are the highlights of the ended set, third set. තරගයේ සුවිශේෂී අවස්ථාව ඔබ නරඹන්නේ. මෙන්න බලන්න. කෙටිව ස්වාධීනකට පහර එල්ල කළේ. ඉතාමත් අවබෝධයෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් දකින්නේ. වරින් වර දුර්වලතා මතුවනත් මෙන්න මේ වගේ ඉතා උසස් ගණයේ පහරවල් කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම එල්ල කරනවා. හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වුණා ටර්කිමනිස්තාන කණ්ඩායම අනිවාර්යෙන්. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ ප්‍රහාරකයන්. ඔව්. ඉතාම ලස්සනයි. බෙර්දියේව් ඒ වගේම මේලිස් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ප්‍රබල ප්‍රහාරයන් කිහිපයක් දියත් කළා. ඔව් කිර්ගිස්තාන් කණ්ඩායමේ සෝසන් The next match will be played between Uzbekistan and Nepal. Nepal has been a revelation in this tournament. The match will start at 3 p.m. මේ ළඟ තරගයේ උස්බෙකිස්තාන් නේපාල් අතර වයස අවුරුදු 20න් පහළ මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් ශූරතා තරගමාලාවේ අවසාන තරගය. ඒ කණ්ඩායම් දෙක තමයි මෙතෙක් මේ පසුගිය දින 6 තුල පැවති තරගවලදී වැඩිම ලකුණු ලබා දෙපැත්තෙන් මේ ලීග් තරගමාලාවේ වැඩිම ලකුණු ලබා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා එම කණ්ඩායම් දෙක අවසන් තරගයට දැන් පැවැත්වෙන තරගයෙන් 3 වෙනි ස්ථානය සහ 4 වෙනි ස්ථානය තෝරා ගන්නවා. Kyrgyzstan සූදානම් පන්දුව පිරිනැමීමට first serve by Kyrgyzstan. පළමු පන්දු මුදා හැරීම කිර්ගිස්තානයෙන් පසුපස කලාපයට පහර එල්ල කළේ මජීඩ් විනිසුරුවරයා ජාත්‍යන්තර විනිසුරු අද තරග විනිශ්චය කරන පන්දුව ලබාගෙන සමාන්තර ස්වාධීනයක් සිදු කළේ පාරක් කළ කරනවා. මේ කිර්ගිස්තාන් කණ්ඩායම රතු ඇඳුමින් සැරසී සිටින්නේ. මේ වන විට වට දෙකක ජයග්‍රහණයක් ලබා ඉදිරියෙන් සිටියත් ඔවුන්ට ඉතාමත් අපූර්ව තරගයක් ලබා දෙනවා තර්කමිනිස්තාන් කණ්ඩායම. Services by Kyrgyzstan, number 11, Temirlan. පිටියේ ඈත කෙළවරට පතිත වෙන්නේ. නමුත් පිටිය තුල ඉතාම තරගකාරී වටයක් වනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. මේ වටය ලකුණෙන් ලකුණ කණ්ඩායම් දෙකම ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ටර්කිමනිස්තානය නැවතත් ලකුණක් වාර්තා කරනවා. ලකුණු සමයි මේ මොහොතේ. දෙකයි දෙකක් වතිබියදී පිටියේ නිවතට ඇදී යන පන්දුව මෙන්න බලන්න පුනරූපණය තුලින්
තා මනාව බොහොම ස්තුතියි අපේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම paparey.com නාලිකාවෙන්. තවත් එක් ලකුණක් ටර්කිමනිස්තානයට. ඔබ මතක් කළා වගේ දැන් thepaparey.com thepaparey TV වෙලා තිබෙනවා. paparey TV විශාල දියුණුවක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා ආවරණය පුළුල් කර තිබෙනවා. සියලු දිසාවන් තුල රග, ෆුට්බෝල්, පාපන්දු, බාස්කට්බෝල්, වොලිබෝල් මොනවද නොකරන්නේ? ක්‍රිකට් පසුපාදයෙන් ආරක්ෂා කාර්යවල එල්ල කරමින් ඉදිරියට යනවා. ආරක්ෂාවෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතු ක්‍රීඩාවක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. ඉතින් මේ අතරතුර කෙටි විවේකයක් ඉල්ලා සිටිනවා කිර්ගිස්තාන කණ්ඩායමෙන්. Kyrgyzstan asks for a break. First time out. ඇත්තරම ක්‍රීඩාව කියන්නේ සතුට ගෙන දෙන අපූරු අවස්ථා ලැබෙන දෙයක්. ඒ නිසා සතුටින් සෙනෙහසින් ආදරයෙන් තරඟ නැරඹිය යුතුයි. කොමකටද මුහුණ හංගන්නේ? මෙච්චර පියකරු මුහුණක් තිබෙදී හංගන්න දෙයක් නැහැ නේද? ලස්සන හිනාවල් මොකටද හංගන්නේ? අනිවාර්යෙන්ම ලෝකේ උපවත් කරන සිනහවන් පාර කෙල්ල කරනවා වලක්වාලීමේ වැඩි ඈතට පන්දුව වීසිවන්නේ ඇදී යන්නේ. ඒ අනුව තර්කිමිනිස්තාන් ලකුණු 5යි, කිර්ගිස්තාන් ලකුණු 3යි. තර්කිමිනිස්තාන් උත්සාහ ගන්නවා පස්වෙනි වටේ දක්වා තරඟය ක්‍රියාත්මක කරවන්නට, ඇදගෙන යන්නට. මේ වටේ ජයග්‍රහණය කිරීම ඉතාම වැදගත් ඒ සඳහා ටර්කිමනිස්තානයට නැවතත් ලකුණක් එකතු කරගන්න ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට 6-3යි. සිව්වැනි වටේදී මේ වන විට ලකුණු තත්ත්වය ටර්කිමනිස්තානයේ ඉදිරියෙන්. මට මතක් වෙනවා වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රභේද ගොඩාක් තියෙනවා. පාක් වොලිබෝල් කියලා තියෙනවා. ෆැමිලි වොලිබෝල් තියෙනවා. ඒ වගේම මිනි වොලිබෝල් පුංචි අයට, ඒ වගේම බීච් වොලිබෝල් සහ ගෘහස්ත වොලිබෝල්. මේ වගේ ප්‍රභේද ගණනාවක් තියෙනවා වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ. ඉවරත් කිර්ගිස්තානයට ලකුණ මම හිතන්නේ ආවරණයේ වැඩි ගමන් කළා විය යුතුයි. පිටිය හරහා එල්ල කරන්නේ. ජම්ප් ලෝඩ් ක්‍රමයට ලබා දුන් පන්දුව ඊටාම වේගවත් පහරක් ගසන්නට උත්සාහ ගත්තා විනිසුරු අබියසින් සුනම්මි දණ්ඩ අසලින්. නමුත් අවකාශය ලැබෙන්නේ නැහැ කිර්ගිස්තාන් කණ්ඩායමෙන්. හොඳින් වළක්වා ගන්නවා. මෙන්න මෙයාකට මෙන්න බලන්න. හොඳින් වළක්වා ගත්ත අංක 4 කිර්ගිස්තාන් කණ්ඩායමේ. අක්මාත් හොඳින් වළක්වා ගත්තා. ලකුණක් ලබා ගන්නවා. Turkmenistan 7, Kyrgyzstan 4. 7-4. අංක 4 කිර්ගිස්තානය වෙනුවෙන් අක්මා. ඒ වාර අසාර්ථක ප්‍රහාරයක් කිර්ගිස්තානයෙන්. Kyrgyzstan number 11 ටර්මිලන්ගේ පහර මෙන්න මේ ආකාරයට අසාර්ථක වෙනවා. තර්කිමිනිස්තාන් 8යි, කිර්ගිස්තාන් 5යි. ආවරණයේ වැඩි පන්දුව පතිත වෙනවා පිටිය තුල. කිර්ගිස්තානයට ලකුණක් 8-5 ලකුණු තත්ත්වය තවමත් ටර්කිමනිස්තානයේ ඉදිරියෙන්. ඔවුන් 3 වෙනි වටේ සිට මේ තරගයේ ඉදිරියගෙන තිබෙනවා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ සිව්වැනි වටය.
Very intelligent block to the Kyrgyzstan. Now 1 point coming to the Kyrgyzstan. Kyrgyzstan 7 and Turkmenistan 8. Atai hatai ඉදිරියෙන් එක ලකුණකින් Turkmenistan. පසු කලාපයේ සිට පන්දුව ලබා ගැනීමට ගත් උත්සාහයේදී එක අතක පමණක් වැදුණු පන්දුව පිටියේ නිවතට ඇදී යන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. That was Melis from Turkmenistan. එවරත් පිරිනැමීම සාර්ථක නැහැ. Melis strikes again. Very nice and very beautiful shot. Turkmenistan 9, Kyrgyzstan 8. Now playing third set. 1 and 2 sets win Kyrgyzstan. Now third set win Turkmenistan. Turkmenistan 10, Kyrgyzstan 9. පන්දුව පිරිනැමීමට යස්මිරත් දැල ස්පර්ශ කළ බව සඳහන් කරනවා දෙවැනි විනිසුරු. බලන්න පුනරූපණය. ඔව් පහරත් සමගම දැල ස්පර්ශ වෙනවා. ඒ අනුව ටර්කිමනිස්තානයට තවත් එක් ලකුණක්. යස්මිරාත්ගේ මීළඟ පිරිනැමීම වේගවත් පිරිනැමීමක්. වේගවත් ප්‍රහාරය ටර්කිමනිස්තානයේ නැවත ඔවුන් ඉදිරියට යනවා තවත් එක් ලකුණකින්. That was the 13th point by Turkmenistan. They are still leading 13-9. අද මේ අපූර්ව තරග මාලාවේ අවසන් දිනය ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය තමයි දින 7ක් පුරා මෙම කාර්ය මනාව සංවිධානය කළේ. මේ පැවැත්වෙන තරග මාලාවේ දවස් 7 පුරා සභාපතිත්වය දරන්නේ ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ ලේකම් AS නාලක ඇතුළු කණ්ඩායම ඔව්වරමයි පත් කර තිබෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර වොලිබෝල් සම්මේලනය සහ මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් සම්මේලනය. තර්කමිනිස්තාන් 13යි කිර්ගිස්තාන් 9යි. ඒ පිරිනැමීම පිටියේ නිවතටයි ඇදී යන්නේ. ඒ වගේම 10 වන ලකුණ ලබා ගන්නවා කිර්ගිස්තාන් 10 13 Turkmenistan. එවරත් පන්දුව පිටියෙන් පිටතට ගමන් කරන්නේ අවස්ථාවක් නැහැ කිර්ගිස්තානයට නැවත ගොඩ ගන්නට. ආවරණයේ වැඩි පන්දුව ගමන් කළේ ලකුණ ටර්කිමනිස්තානයට ලකුණු 14යි ඔවුන්ගේ ලකුණු තත්ත්වය 10යි කිර්ගිස්තානය. වාසනාවන්ත පහරක් කියන්නට පුළුවන්. මන්ද වලක්වාලන්නන් පැමිණෙන්නට පෙර ආතුවයි පහර එල්ල කළේ. ඒ අතර ආදේශන දෙකක් සිදු වෙනවා. සබ්ස්ටිටියුට් number 2
and number 12 in Molkanbek, number 2 Marcel. Now into the team, Turkmenistan 14, Kyrgyzstan 11. තවත් ලකුණක් ටර්කිමනිස්තානයට. From the third set, Turkmenistan seem to have changed their plan and been challenging Kyrgyzstan like never before. Kyrgyzstan ඔබ මේ දකින්නේ රතු ඇඳුමෙන් සැරසි දැඩි උත්සාහයක් ගන්නවා මේ වටයක් ජයග්‍රහණය කරන්නට. නමුත් අවකාශ ලබා දෙන්නේ නැහැ. කිසිම අවස්ථාවක උත්සාහ ගන්නවා තර්කිමිනිස්තාන් තමාගේ ශක්තිය හා ජවය යොදමින් කෙසේ හෝ මේ වටේ ජය ගන්නට. මෙයින් ජය ගන්නා කණ්ඩායම තරගමාලාවේ 3 වන ස්ථානයට පත් වෙනවා. අඩු වශයෙන් 3 වන ස්ථානයවත් රැගෙන තම රටට යන්නටයි ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ. හෙට දවසේ ඔවුන් ලංකාවෙන් පිටත් වේවි. තර්කමිනිස්තාන් කටුනායක ගුවන් තොටුපළින් අෂ්කරබාද් වෙත ළඟා වෙනවා ඇති. ඒ වගේම කිර්ගිස්තාන් කටුනායකින් ගුවන් ගත වී බිස්කෙන් වෙත ළඟා වෙනවා ඇති. ඒ ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන නගර දෙක මා මතක් කළේ 16යි 14යි. නුවණක්කාර ලකුණු දෙකක් වාර්තා කළේ. අවසන් ලකුණු දෙකම ටෙමිර්ලාන් කිර්ගිස්තාන කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. The referee says the net was touched. You can't do that in volleyball. It's a replay. Timeout by Turkmenistan. Timeout taken by Turkmenistan. 16 to 15. Turkmenistan still leading. සම්මානනීය වොලිබෝල් තරු කීපයකට විදේශ රටවල කණ්ඩායම් වලට ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව ලැබිලා තිබෙනවා. එමගින් ඔවුන්ට ඩොලර් උපයා ගැනීමේ වාසනාව ලැබී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මහේල ඇතුළු කීප දෙනෙකුට මාලදිවයිනේ ස්විට්සර්ලන්තේ සහ තවත් රටවල් කීපයක ක්‍රීඩා කිරීමේ අවස්ථාව ලැබිලා තිනවා. පුහුණුකරුවන්ට වෙනත් රටවල පුහුණු සඳහා යාමට අවස්ථාව උදා වී තිබෙනවා. ඒ ඊටාම හොඳ අවස්ථාවක් කියලා අසංග මතක් කරන්නට ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම නිමල්. තවත් ප්‍රහාරයක් කිර්ගිස්තානයේ නොවුන්ට තවත් එක් ලකුණක්. ඔබ කතා කරමින් හිටියා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් වෙනත් රටවල ලීගවල ක්‍රීඩා කිරීම ගැන. මහේල ඉන්දීවර, තරුෂ එක්සත් අරාබි එමිරාත් රාජ්‍යයේ ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම ජානිත සුරත් ක්‍රීඩා කළා තායිලන්ත ලීගේ. තායිලන්ත ලීගේ ක්‍රීඩා කළා. රොමේෂ් මාලදිවෙන් ලීගේ. මාලදිවෙන් ලීගේ ක්‍රීඩා කළා. තවත් ක්‍රීඩකයෙක් බංග්ලාදේශයේ ක්‍රීඩා කරනවා. මට නම නම් අමතකයි. මේ වෙනිටත් ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතා දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. වෙන්නපු ජෝසප් පාස් විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍යෙක්. නැවතත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා කිර්ගිස්තානය. A close battle between Turkmenistan and Kyrgyzstan. And the scores level now. බලන්නට ආසහිතන
සමීප දක්ෂතා දක්වන දරා ගැනීමේ ශක්තියත් වේගයත් ශිල්පීය නම්‍යතාවයත් පන්දු කොට ගැනීම බලක්වා ගැනීම සියල්ල ඒකරාශී වුණ අපූරු වටයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පහරට පහර එල්ල කරනවා වලක්වාලීමට වලක්වාලීම තබනවා. මුදා හැරීම සිදු කරන අවස්ථාවේ දැන් තර්කමෙනිස්තාන් 17යි වෙන බලන්න. පපර ටීවී වෙතින් මනාව ඒ අවස්ථාන් හසු කර දෙනවා. Then Kyrgyzstan ඉදිරියෙන්. Kyrgyzstan leading for the first time in this set. 18-17. Again. Silly mistakes by Turkmenistan. Timeout by Turkmenistan. A timeout by Turkmenistan. උත්සාහය තිබිය යුතුයි. මෙවැනි තරගයක දැන් කිර්ගිස්තාන් පිටිපස්සෙන් හිටියේ සෑහෙන ලකුණු තත්ත්වයකින්. නමුත් හඹා ගොස් ඉදිරියට පැමිණියා. විස්සයි 17යි. තාම තීරණාත්මක මොහොතක අප සිටින්නේ මේ තරගයේ. ඇස් අහකට ගන්න හිතෙන්නේ නැති තරගයක්. මම හිතන්නේ අප සමග එකතු වී සිටින ප්‍රේක්ෂක ප්‍රිය මිතුරු මිත්‍රයන්ටත් වින්දනීය ආස්වාදය ලබා දෙන තරගයක් හැටියට කියන්නට පුළුවන්. බලන්න දැන් 20යි 17යි බලමු. හරිම ලස්සන පහරක්. ස්ථානගත වීම ඉතාම ආකර්ෂණීයයි. ඇසිපිය හෙලෙන මොහොතකදී ඔහු ඉල්පීම ලබා ගත්තා. ඔහුගේ මෙන්න මේ පන්දු ඔසවන්න ඔහුව කැඳෙව්වා. මෙන්න එන්න ලස්සන ඔසවාදීමක් කියලා පහර එල්ල කළ ක්ෂණිකව 20යි 18යි තර්කමෙනිස්තාන්. ඔව්. ඒ වර ඉතාම හොඳ තරගයක් දැල අසල කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම අන්ත දෙකෙන් ආවරණ කිහිපයක් එල්ල වුණා. අවසානයේ ලකුණ ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් වෙනවා ටර්කිමිනිස්තානය. ඔවුන් ප්‍රීතිය නිපිල ගොස් තිබෙන්නේ. මෙන්න බලන්න පුනරූපණය. ඉතාම හොඳ සටනක්. දැල ඉහළ. වර වේගවත් ප්‍රහාරය. අසංක මේ දැල උඩ තියෙන පන්දුවක් දෙපැත්තටමයි තියෙන්නේ. එතකොට දෙපැත්තෙන් එකවර පන්දුවට මේ වගේ අත තැබීමේදී සමහරට විනිසුරුවන්න පුළුවන්. සෑහෙන වෙලා පන්දු රැඳී තිබෙනවා නම් නැවත පිරිනැමීමක් ලබා දෙන්න. මම හිතන්නේ කිර්ගිස්තාන ඉල්ලුවේ ඒකයි. ඔව්. කෙසේ වෙතත් ඒ වොලිබෝල් නීතිය අනුව දැන් මෙන්න පන්දු මුදා හැරියා ලබාගෙන අරවා පහරක් එල්ල කරනවා. 21යි 19යි. විශිෂ්ට තරඟ රටාවක්. තාම හොඳ තරගයක් බවට පරිවර්තනය වෙමින් තිබෙන්නේ තරගය. 20යි 21යි. නැවතත් වරදක් ටර්කිමිනිස්තානයේ අතින් ඔවුන් බලාපොරොත්තු ස්ථානයට නොවේ පන්දුව ගමන් කළේ. ලකුණ වාර්තා කරන්නට තවත් අඟල් කිහිපයක් පන්දුව පිටිය තුල රඳවා ගන්නට තිබුණා. අඟල් කිහිපයකුත් නොවේ නිමල්. සෑහෙන අඩියක් පමණ. (22-20) Kyrgyzstan leading in the fourth set. The first two sets won by them. Beautiful shot. Very nice shot. 1 point up to the Turkmenistan. 21 Turkmenistan, 22 Kyrgyzstan. That was brilliantly set up by
the setter of Kyrgyzstan. Yes, you are perfectly correct, Asanka. So this one, yes, nice playing, both team. Skills using very highly. Yes, nice shot. Beautiful one. Turkmenistan at Lakuna. 1 point game between the two teams. 22-23. Very good fight. එවර Kyrgyzstanයට ලකුණ. They're closing in. Kyrgyzstani team. ජයග්‍රාහී මාවතට පැමිණියාද 23-23. Substitution by Substitute Number 4. Turkmenistan. Number 4 out, number 13 in. Number 13 Agamirad. Agamirad. සෙන්ටිමීටර් 188ක් උස ප්‍රහාරය සඳහා සෙන්ටිමීටර් 320ක් උඩ පන්න ක්‍රීඩකයා පන්දුව මුදා හරිනවා ලබා ගන්නවා. කණ්ඩායම් දෙකම සම ලකුණු වල සිටින්නේ තරගය Tamanගේ පැත්තට හරවා ගන්නට කණ්ඩායම් දෙකම ප්‍රබල උත්සාහයක් දරනවා. ඒවල සාර්ථක වන්නේ Turkmenistan කණ්ඩායම. අවසානයේ Kyrgyzstanයට ප්‍රබල අභියෝගයක් ලැබෙන්නේ මේ මොහොතේදී. Turkmenistan ඔබ හරි 24 Kyrgyzstan 23. මේ තමයි වොලිබෝල් කියන්නේ. ජාත්‍යන්තර තලයේ ඉස්මතු වෙනවා. මේ මොහොතේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කරගන්නවා Turkmenistan කණ්ඩායම විසින්. ලකුණු 25ට 23ක් වශයෙන් අවසන් මොහොතේදී අවසන් ලකුණු දෙකෙන් තමයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කළේ Turkmenistan කණ්ඩායම. හැබැයි ඔබ පෙරම් පුරපුරා හිටියා වටපා ගමන් කරාය කියලා කිව්වා වගේම අසංග ඔබේ ප්‍රකාශය සාර්ථක වුණා. වටපහ දක්වා ගමන් කරන ලස්සන තරගයක්. Now both of the teams have won 2 sets each. 25-23ක් වශයෙන් ප්‍රථම වට දෙක ජයග්‍රහණය කළේ Kyrgyzstan කණ්ඩායම. Kyrgyzstan won the first 2 sets. ඉන්පසු Turkmenistan කණ්ඩායම 25-20ක් සහ 25-23ක් වශයෙන් ජයග්‍රහණය කළා. Turkmenistan took back the fight to the Kyrgyzstani team and won the 3rd and 4th sets respectively in 25-20, 25-23. මේ තමයි විශේෂ අවස්ථාවන් හතරවැනි තරග වටේ. Highlights of the fourth set. තාම හොඳ තරගයක් අවසන් මිනිත්තු කිහිපයේදී අප දුටුවා තරගෙ දෙපසටම දෝලනය වෙන ආකාරය. අවසන් මිනිත්තු කිහිපයේදී තමයි තරගය ලබා ගන්නට සමත් වුණේ Turkmenistan විසින්. For a short stint, Kyrgyzstani team led the set by 2 points, but Turkmenistan came back fighting and they won the set. Now it's 2-all by both of the teams. Now the game is going on for a 5th set, which will be a competitive one. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔවුන් අවසන් මොහොතේදී තරගයට එළඹුණේ Turkmenistan කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ ආවරණ නැවත ක්‍රියාත්මක කළා. ඒ වගේම ප්‍රහාරයන් ක්‍රියාත්මක කළා. ඔවුන් සමත් වුණා තරගය Taman වෙත රඳවා ගන්නට. අපි යන්නට සූදානම් 5 වැනි තරග වටයට. තරග වටය ආරම්භ වන තෙක් ලබා ගනිමු කෙටි විරාමයක්. ලෝකේ ඉන්න දක්ෂතම චෙස් ක්‍රීඩකයා ගැන ඔයාලා දන්නවද?
එයා දිනාගෙන තියෙන ජයග්‍රහණ ගැන දැනගන්න කැමති නේද? එහෙමනම් අමතක නොකර මේ සතියේ ස්පෝර්ට් ප්ලස් බලන්න. ස්පෝර්ට්ස් ප්ලස් බදාදා උදේ 11:30ට සවස 4:30ට සහ රාත්‍රී 7:30ට සෙනසුරාදා දවල් 2ට A+ Kids TV නාලිකාංක 48 ඔස්සේ. Welcome to Mandy's Booker with Storyline. Chester's Way, written and illustrated by Kevin Pincus. Hello, my name is Chester. I like croquet and peanut butter and making my bed. That's one way to put it. දෙමාස්යානු වොලිබෝල් තරඟාවලියෙහි වයස අවුරුදු 20න් පහළ බාලකාංශයේ තුන්වන ස්ථානය තේරීමේ තරඟය තමයි මෙන්නට ක්‍රියාත්මක වන්නේ ක්‍රීඩා පිටිය තුල. This is the CAVA U20 Volleyball Championship. This is the bronze medal match goes on. Kyrgyzstan taking on the Turkmenistan. Very close tussle between both these sides, fighting for that third place spot. And just like that, Turkmenistan get things underway in this fifth round. What a comeback gave by these Turkmenistan players. The young talent. They did superb fighting. And finally, they are equal in the match. 2-2. Good restart from Turkmenistan. It's Kyrgyzstan who level pegged things earlier on. It's been a close tussle. All the rounds have gone right down to the wire. Fourth round. Kyrgyzstan was just eyeing that victory. Turkmenistan thought otherwise. Another point. Turkmenistan, as expected, bringing back their A game. They were the trailing side in this third place playoff, and it's been a very spirited comeback from these men, and an error from the restart. Turkmenistan have been guilty in the restarts. Haven't been disciplined enough to get it right. That is a block touch. Okay, point goes to Turkmenistan. 3-2. Turkmenistan 3, Kyrgyzstan 2. What a comeback by these young boys. This is number 13 for Turkmenistan. Akimirat is the server, and once again very good spiking by Kyrgyzstan. This is Salkabek. He's the middle blocker from the team. He's doing really well. 3-all. Turkmenistan 3, Kyrgyzstan 3. Once again, the smash going Turkmenistan's way. Have the advantage in this fifth round, but Kyrgyzstan right under their necks as well. And once again, Turkmenistan with another point. 5 points to 3 in favor of Turkmenistan. Kyrgyzstan who are playing second fiddle. Kyrgyzstan gets a point.
5 points to 4. Still in favor of the lads in white. Number 12 in. And number 6 out, number 2 in. Yes, a substitute goes on. Number 6 out, number 2 in. Number 2 is Marcel. Marcel is the setter for team. This is number 4, Ahmad. He is the main attacker for Kyrgyzstan. They are still 1 run behind at the game. This is Marcel. That was a backcourt attack by Turkmenistan player. Kyrgyzstan players are asking some fault. Yeah, they're asking about the jump. Yeah, that point goes to also Kyrgyzstan way, because back player can't come to the front court and jump. That's why the Kyrgyzstani players are asked. Once again, point goes to Kyrgyzstan way. Kyrgyzstan 5, Turkmenistan 5. Both teams are 5. Turkmenistan players were in joy, but it's Kyrgyzstan who are getting back into the game. They'll be kicking themselves not being able to finish this game off in that 4th round. But it was Turkmenistan who had the grit, who had all that courage to get back into the game and take this to the 5th round. Both teams are searching that advantage, first 8-point advantage. When the first team gets that 8 point, then teams are sharing their sides. So now Kyrgyzstan 6, Turkmenistan 6. Kyrgyzstan has the better chance to score that point, but ball goes out, and the first referee Abdul Majid. This is first referee Abdul Majid. 7-6. Once again, Turkmenistan has that 1 run lead. Very good scene. And another chance to Turkmenistan. Marshall. Once again, that was a fantastic block by number 4, the Ahmad, and the middle blocker, number 10, Bekterson. So point goes to Kyrgyzstan. Kyrgyzstan 7, Turkmenistan 7. Both teams are equal in their points. This is the most valuable point in this set. Who's got that point? Who has that point? Yeah, what a block, they are with their 8 point. Well done, Turk. Kyrgyzstan, as you see the replay of that block, impressive work from that number 12 and number 10. Kyrgyzstan with a very slender lead in this 5th round. Winner takes it all. Winner of this round will be crowned as the 3rd place in this CAVA Under 20 Men's Volleyball Championship 2024. Who will hold the nerve? Who will be able to see that finish line at the end of this game? And it's Turkmenistan who level things. It's 8-all here at the Sugathadasa Indoor Stadium. Well and surely this round as well, going right down to the wire. Tall. Tamilan. Very good swing at the end. Tamilan get another point to Kyrgyzstan.
Turkmenistan is 196 centimeter taller boy. Once again, what a block and what a recovery by Turkmenistan. They have got another point. 9-9. Turkmenistan 9, Kyrgyzstan 9. A seesaw affair, you can say. These two teams are sharing the points. It's been a very entertaining game here at the Sugathadasa Indoor Stadium. Once again, a good block coming in from Turkmenistan. An elated outfit. As you see the replay of that block, which helps them to give them 10 points in this fifth round. Slender lead, nevertheless. The important thing is these players are knowing very well about their opponents. Yeah, that was a good decision made by the second referee, Lahiru Lianarachi, Sri Lankan referee. Look at that. The player on this. Okay, Turkmenistan 10, Kyrgyzstan 10. Points are equal. Once again, Turkmenistan with a bash, as they once again have the lead, but can they hold the nerve to keep hold of it? 11 points to 10. And they have a 2-point cushion now. Turkmenistan will want to carry on with this momentum. The lads in red showing a bit of opportunity for both coaches to get out these important tactics. It's been a very tough game for both teams. Both teams have worked really hard. Kyrgyzstan on your screens right now. The team trailing were the team who came back into this game. That's a fantastic outside hit by number 6. Shot out. That's the injury goes. The referee call to reserve. Injury concern on Alisha, another number 6 jumper for Turkmenistan. Some discomfort. Turkmenistan number 6. Concerning signs for the Turkmenistan outfit. Not the best landing. Think he will be assist, as Turkmenistan will have an important player in the sin bin. Number 5 in for Turkmenistan. Their substitute, that number 6 player Baitu,
He's the injury boy. Left-handed shot by Kyrgyzstan. Backcourt attack. Well digged by. Ball goes out once again. Turkmenistan has that 3-run lead, 13-10. Timeout by Kyrgyzstan. Turkmenistan just 2 points away from victory now. Kyrgyzstan taking their second timeout, the final one. Opportunity for the lads on your screens. It's now or never for them. Just 2 more points for Turkmenistan can seal the win for them. And if Turkmenistan ends in the victory side, I think Kyrgyzstan still can have their heads held up high. They gave a brilliant fight, this Turkmenistan outfit, and came really hard at them as well. Server from Turkmenistan, who are eyeing a victory here. There's another net fault called by Lahiru. 11-13. Kyrgyzstan 11, Turkmenistan 13. The players are not happy with that decision. West Milan. And once again it's Kyrgyzstan who are... That was a block out called by the referee Abdul Majid. Look at the replay. That's a block out. Well called. 14-11. This is match point. First match point chance to Turkmenistan. Substitution by Turkmenistan, number 5 on, number 16. An opportunity for Turkmenistan to put this game into bed. If they are able to get the next point, they'll be on the victory side and seal the third place crown here at the CAVA U20 Men's Volleyball Championship 2024, held in Sri Lanka, Colombo. Turkmenistan with the serve. Kyrgyzstan 12, Turkmenistan 14. Kyrgyzstan has another chance, and Turkmenistan has their second match point. This is their second match point. 12-14. And it's Kyrgyzstan. That's absolute misery for Turkmenistan, who are just tying a victory. But this Kyrgyzstan outfit once again making a comeback into the game. Suddenly Turkmenistan taking their first time out. 13-14. Kyrgyzstan 13. This is Turkmenistan team. What a comeback by Kyrgyzstan. Can they equal the points? They are fighting really hard. Throughout the tournament they are fighting really hard. They won against Sri Lanka. That's a famous victory for them. 3-2. Then Nepal again 3-2. This is the point. This is the game. And just like that, it's Turkmenistan who seal the third place crown here at the CAVA U20 Men's Volleyball Championship 2024.
the third place crown with the elated outfit of Turkmenistan. It was Kyrgyzstan who gave a brilliant fight. They can keep their heads held up high as they absolutely tested this Turkmenistan outfit in a quite spirited manner. Two set of coaches embracing themselves, and the teams having that post-match handshake as well. Brilliant game we saw. Well and surely we'll expect the final to be in this caliber as well between Uzbekistan and Nepal later on this evening. But it's Turkmenistan who takes this game. As you see, 3 sets to 2. The first set was in favor of Kyrgyzstan, 25 points to 23. Then the second set as well, 25 points to 23. And then it was Turkmenistan who came back into this game in some fashion. Won the third set, 25 points to 20. Won the fourth set as well, 25 points to 23. And that fifth and decisive set was all done by Turkmenistan, 15 points to 13. Brilliantly done to seal the third place spot in this CAVA Men's Volleyball Championship 2024. As you see some highlights of the game. It was a brilliant game. Saw some high quality volleyball being played here. And it would have been quite the game for all other neutrals who was tuning in on the Papare. Because we saw everything in that game. The smashes, the blocks did not disappoint. Both sides should be credited. Kyrgyzstan can always have their heads held up high as well. Both setters are using their outside hitters very well. These are the final points for Turkmenistan. That was the end. The elated Turkmenistan outfit. As you see the stats of this game. 3 sets for Turkmenistan, who sealed the victory. 116 attacks to 102 in favor of Turkmenistan. 26 blocks to both teams and 105 serves to 102 in favor of Turkmenistan. That block count was really unbelievable. 26 blocks for each teams. Important stats coming in from our stats team. It is all important third place playoff as Turkmenistan seal that third place spot here in Colombo. As you see the next game, the big one, the gold medal match here at the CAVA U20 Men's Volleyball Championship 2024. Uzbekistan taking on Nepal later on, and both teams will play for that trophy in the middle, the silverware, where both teams will be eyeing to take back home. And who will come on top? That question will be answered in a couple of hours, as Uzbekistan taking on a very favorable Nepal outfit here at the Sugathadasa Indoor Stadium in Colombo. So we will wrap things up here, but stay tuned with the Papare as we bring you the live action from the final later on.